Allah
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آتية إن إليك يا رسول الله يا رب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبو توابا
صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله محمد رسول الله لا تفتي يديه الصلاة على النبي الكريم كما يقال النبي على كيتي مليح هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبالك وبالك إذا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قل لنا فاتحة لله شيء اللهم اشهد ان لا اله الا محمد الذي هو النبي وأمر على أنه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر لك قدوة الله ومشهد الله وسلم تابعي tí wọ́n gbaṣẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí àwọn sàbí àtẹ́bí tí wọ́n lọ àwọn máṣàbà àwọn ọba òkú wọn lápapọ̀ ọkàn àwọn bàbá tí wọ́n wọlé bọ̀ àwọn máṣàbà nínú ọgbẹ́ ọ̀hún àbájáde ìlú àwọn ọmọ sọ́kọ̀ bá wà ní ọ̀sẹ̀ à ń parí fátíà à ń sọ̀kalẹ̀ fátíà làwọn bàbá náà wọlé àwọn máṣàbà nínú ọgbẹ́ ọ̀hún àbájáde ìlú àwọn ọmọ sọ́kọ̀ bá wà ní láyé fátíà èyí tí a ṣe wọ́n kọ́ ṣàbà àwọn bàbá náà àbájáde ìlú àwọn ọmọ sọ́kọ̀ bá wà ní ọ̀sẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n ń jẹ́ ọlọ́pàá ṣàbí wọ́n jẹ pé ọ̀rọ̀ àbájáde ẹ̀fọ́ gbogbo lápàdà sí gbogbo sọ ìgbà ọlọ́pàá jẹ òkú ọ̀rọ̀ ayẹyẹ nínú tí ó lágbára ìdáyẹ kò sẹ́ lápàdà sí gbogbo sẹ́ tí ó jù lọ èyí táwọn àgbàlagbà èyí tá a bá lẹ́nu àwọn bàbá náà ní pé àwọn ẹni ọlọ́run wọ́n máa ń tọ àdúrà púpọ̀ fún lórí àpàdà sí ibú gbogbo lápàdà sí gbogbo sọ ìgbà ọlọ́pàá jẹ òkú ọ̀rọ̀ tó bá ta lẹ́rù ọlọ́pàá jẹ òkú ẹ̀jẹ̀ wọn tó bá tó jẹ ọlọ́pàá jẹ ọba wọn jẹ tó bá di owó ọlọ́pàá jẹ ọba wọn tó bá di aṣọ ọlọ́pàá jẹ ọba wọn wọ̀ àbájáde lẹ́nu wọn ọlọ́pàá sẹ́yìn lọ́wọ́ iṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n yẹ ọlọ́pàá ṣàjọ jẹ pé àbájáde lẹ́nu wọn ọlọ́pàá tí wọ́n kú lẹ́nu ọ̀nà ìdáyẹlẹ́ ọlọ́dà àwùjọ wọlé àkùnwátà ìlà tó bá ṣe áàlú fún wọn dáadáa ọlọ́pàá ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn náà nílé wọn á ṣe ìlàkọ́jà òbí láti súwáfẹ̀ lẹ́sìn wọ́n mọ̀ ọ́n sàdé bá a ṣe máa ń ṣe fún àwọn ọ̀rọ̀ àdéhùn ní jẹ́ ọlọ́pàá ṣàkàbà àbúrò ọ̀rọ̀ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من الأرض بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد إنه كان توابا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على وبارك على بلغت وهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله أكرم باليوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. lẹ́sẹ̀ nípa wa tèmi lẹ́yìn ìgbà tí a parí pàtí àkọlẹ́bẹ̀ ìkan láàyè nígbà tí wọ́n rí àpáwọn àzákè àrùn lẹ́kùn ánúbàjọba ìkòkò kèrè ẹ̀dá kòkòrò ọmọ
àzákì èyí ni wọ́n ní bá ṣiṣẹ́ yìí. ẹ jẹ́ ní alhamdulillah ẹ̀mẹ́ ìjẹ́ sọ pé alhamdulillah ká ní alhamdulillah rabbil alamin. Ọlọ́run adúgbò fún ẹ tí Ọlọ́run tó ní kí gbogbo wa ká tó pàdé ara wa léèlú nínú ètò Ọlọ́run èyí tọ́lọ́run ní ká ní pàdé léèlú yìí. Ó fẹ́ dàbí ìpele yóò jẹ́ àkọ́kọ́ lẹ́yìn Ramadan. Kì í ṣe gbogbo ẹni tá a jọ gbàgbé Ramadan àparí lọ́lọ́run tó tó fi péjọ níbi tí wọ́n bá ṣe péjọ léèlú. Agbègbè mọ̀ pé orí ńlá lọ́wọ́ ṣe fún wa. Ẹgbẹ́ ìjẹ́ tó sọ pé alhamdulillah. Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa sallallahu ala khayri halqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Akí ìkàlẹ̀ gbogbo àwọn bàbá wa ní àpapọ̀. بين دوري بابا أربعة فضيلة الشيخ العاج عبد الرزاق بن محمد المبشر وجولا الله عليكم على في الوجود على قصص وما شيخنا ولا ندعو محمد رسول الله بكنا يكالي بابا دكتور akí ìkàlẹ̀ wọn lọ́mọ́sàdé àríyífẹ́ ojúmọ́ ní sílé àti dárúkọ àwọn àgbàlagbà ní ìbáníkì dárúkọ nísà Ọlọ́run ti mọ̀lẹ́ ju ọwá tá à ń sọ̀rọ̀ lọ. Ọlọ́run tó sọ nílé nínú ayé àtàlàáfíà. Gbogbo ìpàdé bá padà sí Ọlọ́run sábà sọ ní padà sílé. Bákan náà gbogbo àwọn bàbá àtàwọn chairman lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀ta ọlọ́mọsàdé aríyìn bẹ́ẹ̀ bàbá wa rí i. Gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n bẹ ní ẹgbẹ̀gbẹ̀ àwọn àfọ́ àwa ọlọ́mọsàdé aríyìn bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọdé wa Muhammadu Ọlọ́run. Bákan náà gbogbo àwọn ìyá wa látòrí ìyá wa àdéhà àníṣàtò nàbí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ìyá wa ọlọ́mọsàdé aríyìn wa pé ọlọ́mọdé wa Muhammadu Ọlọ́run. A máa lọ sí ìlà tẹ̀lẹ̀kọ̀lá léyìí tí yóò máa jẹ́ àkọ́kọ́ nínú ètò ti lẹ́gbẹ̀ẹ́ta ti àárọ̀ yìí. Afáwa Alhaji Insha Allah Muhammad Tawfiq al-Imam tó wọ́n lọ́ra ka al-Qur'an al-Karim falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أقول لك يا مؤمن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا أملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليك المصير.
وإن جاءك على أن تشرك بما فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا صدق الله العظيم. جماعة جماعة untuk kita kami sọgbẹ́ Allahu Akbar lẹ́ẹ̀kan sí láti ẹnu àwọn àfáà wa àwọn àgbàlagbà níkàlẹ̀ wọ́n ní gbogbo wa tí a gbọ́ Al-Qur'an tá a sì farabalẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ orí Al-Qur'an máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó máa ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọṣà fi kárí ẹ̀dẹ̀gbọ̀ kan wa ọlọ́run ní wọn Muhammad ọdọ̀ ọlọ́run bákan náà wọ́n ní àfáà wa Muhammad Al-Qur'an fún wa ó ti wá mọ̀ ọ́n gbàgbọ́ gbogbo àwọn tá a bá ṣe á ní ọlọ́run sọ̀rọ̀ tí wọ́n ọlọ́run Muhammad ọdọ̀ ọlọ́run. a lọ sí èyí tí ó pẹ̀lú nínú ètò wọ́n dàbí ká torí gbogbo àwọn bàbá wa tó ṣe pé àwọn ni a fi àyè nílẹ̀ fún láì ní lásìkò alárìmọ́ pẹ̀lú látòrí bàbá wa àgbà ربنا ومرشدنا إلى خالقنا فضيلة الشيخ العادي عبد الرزاق ومحمد المبشر وبيولا إبراهيم آفاق الله من إلهي زهدا بمرشدنا أبو الرزاق المبشر ذو الكمال وذو البقاء أبوك ربك دائما بسلامتي أبوك ربك دائما بسلامتي كسفنا ميلا كان آمين يا الله فتنا bàbá wa tó ṣe pé tá a bá pè wọ́n lálejò akóòtù onílé náà ni wọ́n mú. Bàbá wa àgbà tí wọ́n jẹ́ guest speaker fún wa ní èdè bàbá wa Alhaji Alafọ́ọ̀dù Dr. Abdulrasheed Awesu. Ẹjẹ́ sọ pé Allahu Akbar. Ẹjẹ́ tó sọ pé Allahu Akbar. Aláyé àsìkò mi ò sí fún wọn lórí rárá àmọ́ látara pé wọ́n máa lè kọ̀ọ̀rọ̀ náà ní ìlé ẹ̀mọ̀ ọ̀rọ̀ ìsà wọ́n máa àtàkùnwá màkàmà dé wọ́n sì máa dáadáa àwọn àfáà wa lé ló jẹ́ kí wọ́n bẹ ní ìbàlẹ̀ lóde gbogbo ibi tí àwọn tó ń lọ lẹ́yìn ti bí àwọn sábà àbíṣọ́ ìṣọ́ yìí aláìkúwá màkàmà lọ́dọ̀ ọlọ́run. Bákan náà wọ́n pe bàbá wa tó ṣe pé bá a bá níjò lágbájá báwa nínú ìjà ní Allahu Akbar àgbọ̀rọ̀ tóbi dáadáa látọ̀lẹ́ Allahu Akbar kabira ọgbọ́n tóbi ló ṣe pé bàbá ti láwọn àfẹ́ àwa á sì rí àwọn náà ní ẹ̀rọ yìí gẹ́gẹ́ bí ó ti máa rárá ọwọ́ dáná ẹ̀yìn rí iná ọlọ́pọ̀ fi sọ̀rọ̀ yìí tó má fi sọ̀rọ̀ tiwa náà ọjà àtàbí ọmọ àwọn lọ́dọ̀ ọlọ́run. Bákan náà bàbá àgbà Alhaji Muhammad Fẹ́rọ̀sì ẹ̀ẹ́dàgbọ̀n ẹ jẹ́ kí àwọn náà máa bọ̀ wá sí àyè tí ó jẹ́ tiwọn. Ẹ jẹ́ kí àwọn bá wà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí wọ́n yí dáadáa. Táyà alhamdulillah táyà alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Táàbà ṣe lókè tí oṣù tó kọjá dáadọ́ ṣe àwọn àti yín náà dáadọ́ ṣe tó bá tún oṣù tí tó ń bọ̀ ọlọ́pàá ti àpò yín ṣàwátì àṣàmì dáadáa ẹ̀gbọ́n bá ní ọlọ́pàá ti àpò yín lágbájá ṣàwátì ìwọ́n tó bá ti ṣàmìhùn ìwọ́n tó bẹ̀ láyé lò kí ní kó kàn ṣàwátì o ẹjá ti rárá ní dáadáa
Alhamdulillah. Nígbà yìí lásìkò náà, a lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá wa kí a máa lẹ́gbẹ̀ẹ́ta. Bí wọ́n ti máa bá wa ṣí ìjókòó, àwọn náà sì ti lè ta tàná, ó tún sí èyí tó bá tó bẹ̀rẹ̀ bá àti ní ìṣàwádìí ọlá àdájọ́ Muhammad lọ́dọ̀. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, alhamdulillah, 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 rabbil alamin. We thank Almighty Allah for sustaining us today, for bringing us here, and for protecting us and providing for our sustenance. Alhamdulillah, rabbil alamin. I congratulate every one of us for also making it up to this place, and I pray that Allah subhanahu wa ta'ala will continue to protect us. I'm very delighted to be here. This is a very special of our Let's Get Better. And to speak to that probably later during the program. Most importantly, today we have two very comprehensive topics to discuss. The first of it is managing stress under economic difficulty, something around that. We all agree that over time, since the commencement of our Let's Get Better some years back, we have made promises that we will get a psychiatric doctor to come and speak to us. Today, we have in our midst our revered doctor, a psychiatric doctor by excellence, Dr. Abdurrashid Awisu. We have to rush it because he has some very serious commitments. And interestingly, he's been here before most of us came. Why is this topic very important to us in Let's Get Better ALMUBINS? Experts have said that in Nigeria today, almost every one of us have one psychiatric issue or the other. In fact, I've listened to a psychiatric doctor saying, if you are not able to achieve your straight 8-hour sleep is distorted, then there's an element of psychiatric issue there. Now, we all know what we have passed through. From the time of COVID up to today, we've gone through different stress, which, whether we like it or not, has impaired us as human beings one way or the other. So today, we have brought our doctor to speak to us. One of the reasons why we found it difficult, I was also talking to him this morning, from the statistic I heard, or I read, or I got, it was very shocking to me, and I had to speak to him to confirm that in Nigeria today, the entire Nigeria, over 200 million people, we have less than 200 psychiatric doctors. We have less than 200 psychiatric doctors in the whole country. So we can imagine. So for us to have him here, I mean, we are really blessed. If you all agree with me, of the 180, 190 people that are spread across the 37 states in Nigeria, we now have one of them here. We are very delighted to have you, sir. May Allah reward you abundantly. Thank you. The second part, which is very fundamental to us and very contemporary, is looking at the roles of youth in propagating Islam in the early years
and I say it's contemporary because if we look at the demography of any country, except in Japan where they are having issues, the youth occupy or take a very significant chunk of the entire population. And this used to be the strength of Muslim, of Islam, during the era of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But today it's almost been the opposite. The social media is bastardized by the youth who believe that they are so knowledgeable and they are distorting facts, destroying the image of Islam. So I mean, we also look at the role of youth in the development of Islam or in the propagation of Islam in the early years. These are what we have among our youth today, the challenges and the way forward. We believe that there is no other person that will do adequate justice to this topic than our erudite Amir. The Allah spare his life for us. The third part of our program today will be what we about makes everyone a dog boy or a dog girl. We take this opportunity to also celebrate the birthday of our national president. Even though he's not here in person, I'm sure he's with us online. We'll be marking or celebrating the birthday of Alhaji Wali Hussein. So without much ado, probably I will have another opportunity to pick the mic and speak to us. But in the interest of time, I welcome you all to settle down and listen, enjoy yourself from the perspective of our medical doctor and from the spiritual side of our meal, while we come back to felicitate with our national president. With this, I have the pleasure of declaring this occasion open. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bí bàbá wa rí bàbá ti hókùn ẹ̀ báyìí, ìjẹ́ pé kí gbogbo ètò máa kò lọ lókùn yẹn, ọlọ́mọ́sàdì arúgbó ọlọ́dún ọlọ́dọ̀ ọlọ́run. A lọ síbi azikar tí a máa ń ṣe ní gbogbo bàtà bá ti jókòó báyìí. Léyìí tó ṣe pé àfẹ́ni tí ò bá rí pé láti ìgbà tí àwọn afárá ní ṣe àdúrà yìí fún wa, tí ò bá rí pé ọ̀rọ̀ ọkùnrin wá bẹ̀rẹ̀ sí yàtọ̀ sí ajẹ́pẹ́ni mi ò ní fura dáadáa nìyẹn. Ẹ̀ẹ́dí àmì alhamdulillah. Èyí tí wọ́n tún ṣe fún wa lẹ́nu yìí, ọlọ́run alábíwá Muhammad bẹ̀ ọ́. Ṣe sallallahu alaihi wasallam dáadáa. Ọlọ́run fà ṣe ilé ìtọ́lọ́run ti gbà síwájú ká tó ṣe àkùnkùnbá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 إياك نعبد وإياك نستعين. Àmọ́ kí wọ́n ní ọba tí ó ṣàánú wa trying to be thankful and grateful. Appreciate dáadáa wọ́n lọ́wọ́ nínú ayélujára wa. Wọ́n lọ́wọ́ wa láti àtúpẹ́ àwọn olórí àti oríire ọpẹ́ àti fẹ́lòmí lẹ́yìn wọn lọ́wọ́. Ìjọba ló ti lọ́nà tó wà lọ́nà tó lọ́wọ́ jí o. Èyí tó ti lọ́nà ọlọ́ba ara nì fún wọn. Èyí káìsì ìwà ìgbàláìsì ló fẹ́ ìwé kálukú wa sí. Èyí ni àti ìjọba àtàkùn. Ìjọba ìjọba dá sí gbogbo ọlọ́mọba adájú tó àgbàdá wọ́n lè tọ́tọ́ lọ fún yọ sí dáadáa. Yóò àti délé kọ́ lọ́n tó ní wọn kó fi ṣe wọn dáadáa ìjọba صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita jangan sampai amin ya. Jemaah amin ada. Kata amin ya Allah. Hari ini baca amin lagi tu ya. Orang baik. Walau itu juga orang dia. Anak Muhammad. Ini amin berkata dari doa. Ẹ̀rí àmì ṣíṣe tí wọ́n bá ṣàdúrà ó dàbẹ́ ẹbí àdúrà gẹ́gẹ́ lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà àwọn àmì kan máa lọ sọ pé àmì wọn lè ṣe ní tẹ̀sùbà ṣáàbí wọ́n wá ṣàdúrà fún yàn àbí yàn ṣàdúrà fún ara rẹ̀ tí ò wá jẹ́ kí àmì yẹn pé àwọn tó kù dáadáa àdúrà wọn gbọ́ra àti gbà. Ẹja sọ pé àmì nà káàkiri sọ pé àmì nà káàkiri àmì nà yà máa bọ̀. Èyí tí àwọn àfọwọ́ tí wọ́n bá máa ṣe ní àárọ̀ tèmi gbogbo lágbàtà àbárí ọmọ ṣàmúbá níbi wa Muhammad kọ́nà wọn lọ́dá níbi wa Muhammad lórí ọlọ́run bùkátà tí kálukú wa dá kó sínú ẹ̀ ọlọ́run wọn ṣàṣeyọrí tó ti bíyá ọlọ́run bíyá rẹ̀ ká tó kù láyé ta wà yìí ọlọ́run níbi wa Muhammad lórí ọlọ́run. A lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa àgbà a lọ sọ́dọ̀ dókítọ̀. Ẹja fún kí kálukú wa kí afarapa ọ̀rọ̀ dáadáa. Afáwa ti dé àwọn pé bàbá jókòó lórí ìta jókòó yìí. Káwá ti sọ bàbá àwọn èèyàn ó bá yóò àti ìwé tó máa pọ̀ ọ̀nà kókò bí ẹ̀ka àtó. Àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́lẹ̀ ó gbọ́ ó ṣe kókò ní wọ́n lọ opportunity àti gbọ́rú ẹ̀ mọ́. So nídìí èyí ẹja fún gbogbo àwọn tá a bá ní báyìí àti ìwé wa lọ́wọ́ ní agbára dì. Bàbá dókítà wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lórí managing stress during economic hardship.
Tẹ bá wo lẹ́yìn aṣíwò yìí, ẹ wá rí expert guide níbẹ̀. Ṣé nínú tọ́pìkì yìí, ẹni tí ò bá jẹ́ni tó expert kò lè treat ẹ̀. And that is why our new expert guide lẹ́yìn ẹ̀. Ọlọ́run wọ́n ṣàlọ́dà lọ́dọ̀ àwọn àkọ́kọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Bàbá wa dókítà tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ ilé yìí, ọlọ́run ṣe lè dáṣọ ọmọ ayé. Ọlọ́run lọ́dọ̀ àwọn àkọ́kọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Wọ́n lè yàtọ̀ fọ́tọ̀ ṣòro. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise, honor, and glory belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, who has done so much for us, especially for making us Muslims. We thank Him, we adore Him, and we continue to worship Him. It is a great pleasure to be here today to talk to my brothers and sisters, and I will start my greeting from the Amir. May Allah continue to guide you, and may Allah continue to guide the association. May Allah give you the reward here and the hereafter, and all the members of the association too. It's a very interesting topic. Because I think like 2 weeks ago when somebody, one of the very close friends, Dr. Akitade called me. I was even on a journey when he called me that he wanted me to, somebody will call me that I was giving them my number, that they will call me that talk about certain things. When I saw the topic, it was quite interesting to me because we all agree that it's a very hard time really. Whether you are middle class, upper class, or lower class, we all agree this is a very, very difficult time. And the first thing I would say that is not only in Nigeria, it's a global problem, really. But Nigeria become peculiar because we have our own peculiar characteristics and peculiar issue. That's why it's even biting more towards in Nigeria. The first thing I will talk about is about knowing what we want to talk about. This issue, managing stress during economic hardship. I want to define the important things in this topic, really. The first thing is stress. So what is stress? I know it's something we are all very familiar with at one time or the other. But stress, it has a lot of definitions, really, because it's a human behavior. So for anything that is human, you look at it from different perspectives. But the definition I will use today is a state of worry or mental tension caused by a difficult situation. I'll repeat it again. Stress can be defined as a state of worry or mental tension. It's a kind of, some people getting worried. I know we get worried, all of us. But what will make stress to be harmful, we'll get to that really. Then I want to discuss economic hardship. I'm not an economist. So but those who are economists probably or bankers probably have a better definition. Economic hardship means difficulty caused by having too little money or too few resources. Difficulty caused by having too little money or too few resources. If you look at these two definitions, one word is familiar with two of them, difficulty. In stress, they mention difficult situation. In economic hardship too, hardship means difficulty too. So what it means that there's something that have to do with difficulty or problem at this particular thing. The first thing I will discuss is what are the things that lead to economic hardship, especially in Nigeria. What makes this country that is blessed with human and material resources that almost few countries have the kind of wealth we are. I mean, either coming from heaven or from below the ground that we stand on. So what makes us to have economic hardship, which has been going on for quite some time, although it's quite critical at this stage, really. One is mismanagement. Any environment that you mismanage your economy, there will be economic hardship. Basically, the mismanagement can lead to mistakes or even putting the wrong people at the right people at the wrong place, or which is very common in this country. Getting an appointment is not what you know, is who you know. And that is it put the country in a very precarious condition, really. Second thing is corruption, which is a very, very endemic in this country, really. It's one of the things that actually could easily put the country into economic. Because I want us to know where are we coming from? How did we get here? Then how can we actually be able to get out of this
problems really. The third thing is natural disaster, which luckily we don't have much in this country. Earthquake, maybe tsunami, it's not common in this country, but those are things that can actually put the country into economic hardship. The fourth thing I will mention is health challenges, especially if it's a global one or a national one, like the COVID-19 that my brother mentioned. It was a big issue that put so many countries into economic hardship. Some have not gone out of it, some are struggling out of it right now. That was since 2019, COVID-19. So many countries are still battling with the effect of that particular worldwide, health issues, basically. The last one I'll mention that actually leads to economic hardship is insecurity. That's another issue we are battling with in this country, insecurity, which can come in form of terrorism, wars, kidnapping. All this insecurity leads to economic hardship because if they are kidnapping people on the way to their farm, to their business, they will not go again. So there's economic hardship. The same thing, there's a war going on. Nobody will have time to go to market, to go to anywhere. There'll be economic hardship. And this particular issue, the insecurity, is even more worrisome because security can lead to hardship. Hardship can lead to security too. But when people they are pushed to the wall, they commit crimes. Find out now there's more crime in the country now because people are actually in a very grave consequences. So people don't see there's anything wrong in committing crime because they believe that's the only way they can survive. So that's why security can lead to hardship. Hardship itself can lead to insecurity. It's a two-way sword, which is a very, very serious one. All these things we mentioned, mismanagement, corruption, disasters, challenges, or insecurity, what did they lead to actually to a country? The first thing you notice in that environment that there will be unemployment because all this that I've listed, there won't be even avenue for jobs. And that's why you have people who finish university 4 or 5 years, don't have anything to do. And people who learn skills, they don't have anywhere to actually showcase the skills because you don't have the means to actually start their own business. Then underemployment. So people are employed, but definitely they are very, very underemployed. You are a graduate of engineering, but you are teaching in a primary school. Definitely, that is not what you went to school to do, but you have to do something to be able to survive. So that's underemployment. Then there's lots of jobs, really, because they are all, insecurity, there will be lots of jobs that is even available. So many companies are closing down in this country now. So many, I'm more concerned because many of them are even health-related pharmaceutical companies. They are closing down. So to get medication now in this country is a difficult one, and they are so expensive, and some are not even available because there are a lot of jobs. Because the environment is not friendly to be able to do all these things. There are lots of investments. You put business. You put your money in a certain business. It's going down. Basically, those are the things that happen. Into investment. Then you're able to start business. You don't have money to start anything. Basically, then the one that is even so current now is inflation. What does inflation mean? Like I said, I'm not an economist. I have to go and check myself. That means increase in prices or cost of living, which is another thing we are all battling with now. In most homes now, if you are not careful, there will be a lot of fight between the wife and the husband because what you bought yesterday for certain amount is another thing, basically. So if you are giving your wife certain amount of money for housekeep allowance monthly, now it may have to be increased per week, weekly, something else is happening. So it became a very big issue that you don't have your money does not have the purchasing power to actually buy what you used to buy even a few days ago, not even few months now. Before it used to be few years or few months, but now few days basically. And all this economic hardship now that is happening, around, basically, how do it now affect the family and individuals? We as individuals and as family members, how does it affect us really? The first thing is that there will be, problem of getting food on the table. We're talking about basic things of life now. We're not talking about enjoyment, having fun. Basic things of life. It's difficult for people to eat 3 square meal or round meal or whichever shape now. In the university day, we used to do, people would say, okay, you can do 101, 102, whatever. But even now, in the family now, they understand what it means. Other people go without lunch, they do breakfast and eat dinner, or even once in a day, twice in a day. People have different criteria. Even in some home, children eat 2 or 3 times, the parents eat once. People have to define different ways because those are basic things of life that if you don't have food, how can you survive? So that's the first thing we know, that people are hungry, very, very hungry, and it's a very, very big issue in most homes really. Then there's shelter. People are having problem with getting good accommodation because they don't have the means to have it. People live under the bridge. People live on the streets. They are not
mentally ill. They are normal people, but the landlord have thrown them out and there's nowhere to go really. If you have reason to leave home very early, I live in Yaba and I work in Yaba, so I don't usually go out very early because my place of work is close to where. But occasionally I have to leave home very early. Maybe I need to travel or maybe, and I find out. That's when it's done on me. I know it happened, but you see it yourself. People have bedroom, parlor under the bridge. People have bedroom, they have toilet there. Really, you recently I read about. There's some people paying some amount of money under the bridge. They use 250,000 naira per annum under the bridge. So people are colonizing the beach and they're getting rent from people who are so desperate to have somewhere to actually stay. So shelter is not there, clothing. People are in rags, people are in tatters because they can't afford it. To get health care is a big issue in this country now. People are sick, they can't go to the hospital because they are afraid. They don't have money to, and they have to pay out of their pocket. So basically, what we're experiencing in hospitals these days is that somebody has been ill for months. They can't come to the hospital. It's now at the death point. Now rush to the hospital. How long has this thing been going on? Say, no, 2 days ago, yesterday, we know they are lying. Because this thing I'm saying cannot be just few days, can't even be few weeks really. Because people cannot access health care. Those are basic things of life really, which we are lacking in this country. Transportation, people cannot move around for their business. We have issue with petrol right now as I'm talking to you, basically, so that people to move from here to another place is so difficult and so costly. And those are basics of life really. Electricity, education, those are the challenges that all of us are having. All this, what does it do to a woman's brain? It puts stress on the brain because it's the brain used to think. I have to pay my children's school fees. I don't have money in my hand. Pay for the house rent. I have to pay for food. I have to do this. All these things you think about it with your brain. So there's a lot of stress on the brain, and we call it a mental worry that actually it disturbs people. It's a kind of pressure. That's what stress is all about. We have all this now that you have to think about. Before, you don't even think about it. How much your school fees? You pay it. There's nothing to worry about. You are even the one that will ask the school. But now the school will be calling you. You will not even pick the phone. So you know what they are calling you for. And sometimes they will say, okay, they will send the children to school. Very embarrassing. Children are sent from school, they stay home for days or whatever. All these are what we call, these are stressful events. Basically, that actually put a lot of pressure on the brain. But I will sound a note of warning here. When it says stress, it's not always negative. Stress itself can be positive, basically, because stress is what makes us to achieve things. For example, now, the typical example I'll give you, trying to cross the road and the car just show up immediately. What will you do? You will run. That is stress. Your brain will work faster because you want to actually, escape danger. If you have a deadline to meet at office, there's going to be another stress. What makes the stress bad is that if it's persistent and it's prolonged, it's called chronic stress. Stress itself is what you use. If you have an exam, you have to probably, read for days trying to, pass your exam. That is stress, but because it's a short while, it doesn't damage the brain, it doesn't damage the body. But when it's now persistent, then it becomes a very big issue. And that's what it's now persistent to us now. Daily, weekly, monthly, we can't afford this. So that becomes persistent now. It's chronic. It's not something, if you move away from, there's not pay the school fees, there's house rent to pay, so definitely it's a persistent thing. So that's why we now get worried. Because this thing is persistent and may not end soon. Because even the country itself doesn't, they're trying all the different ways to solve the problem. For example, the petrol issue. We've been on it for decades, but it's still there. After a few months, to rear his ugly head again, basically. Some of us sitting down here, we are even thinking how to get home. Even myself, I'm thinking how to go and get petrol this morning after leaving this place. Because basically, and these are things that actually make you to wonder what are the way forward? How do we go through this particular thing? So why is stress important? It's important because it can lead to so many, let me use the word, illnesses, diseases, either physical or mental. It can lead and it can worsen. And I'll give you a very long list of what stress, all this pressure, what it can lead to in people's body and in the brain. I'll first mention the physical illness. What we call physical illness, something that has to do with the body. We call mental illness has to do with the brain. For example, if you are under
Continuous stress can cause a lot of headaches. You find you just have headache always because you are thinking about how to survive, how to solve this problem or the other, which before should not have been a problem if things are going well. But now it's a huge problem really. So you have severe headache. Some people use paracetamol 3-4 times a day. That is not the solution really, because the headache is caused by stress. So how to now handle that stress, we'll get there basically. Hypertension, high blood pressure, stress can cause it or start it or worsen it. Because what it means that when you are thinking about things, how to survive, how to do this, how to do that, you are putting a lot of pressure on the different organs. And one of the organs that actually is affected by stress is the heart. So it can lead to hypertension, it can lead to heart attack, or any form of heart problem, because heart is and this is an organ that is very important to the body. Probably the most important organs in the body is the brain and the heart. When the heart stops working, that's when somebody is dead. So when you go to doctor, the doctor, is it really there? It's not there. What you check is the pulse. It's the heart you're trying to check there. And now get your stethoscope to check. This person is gone. Allah has taken his soul. It's the heart that actually does that. And you have a lot of pressure on the heart when there's a lot of stress on the individual, basically. Other thing is you can have stroke associated with stress, or eventually, asthma, who are asthmatic, who has asthma. If you're under stress, whether from job, this one is mainly economic now. This person could have frequent attack, basically, because of the stress that is going on. Ulcers, gastritis, so many different organs are affected by the stress on the body. But I'm talking more about the brain because that is where I specialize, basically. So I have seen this, but more often I will refer to the physician. You have high blood pressure, you have whatever, refer to the physician to go and take care of that. But mainly when you have mental stress, and it becomes more important to us because it's the brain you are using for all this. So definitely there are a lot of pressure on the brain too. And what are the mental problems that actually, the brain? I'll mention one on the physical problem too. This could become another problem at home. That's sexual dysfunction, which has loss of libido, loss of desire, impotence. A man that doesn't have any cover in his hand, doesn't like to have his body functioning. Because even the woman too, the way a woman do it to you yourself, your body will come down. Otumbo abi, into your body will. So there are big issues, basically, because it affects your self-esteem when a man cannot be able to perform his functions at home, take care of his family, which is the primary function of a man, basically. But now, because of the hardship, these things are very, very difficult for him. Then the mental problem that could start from having this stress. Like I said, I'm more confident with that, really. The first thing you notice that this person is anxious, anxiety. You are worried because a lot of things are there for you to solve, and you don't have the means to solve because these are economic. And nothing will solve that problem except economic. Where you need to spend money, nothing else will solve it. Where you need to pay your school fees, study will not solve it. Where you need to pay your house rent, study will not solve it, basically. So basically, you become anxious, you are worried, and some of these things is shown by some other example we'll give. Sometimes the person gets depressed. He's depressed. He has depression. Now, because of his thinking now, he's feeling very low, not sitting with people again. He feels what's even the end, this word said, where is it even leading to? The thinking is getting more and more negative, basically. And you now find out this person is now losing concentration, even at work, at school, because his mind is not even where he is. You are in the office, but your mind is about how much you are owing. I'll talk to somebody, and the person is not listening to me. And I was like, hello, Aburo, what's happening? What did I say last? He didn't even pick it. That means the kind of debt he is actually in, basically, is a big one. And I understand definitely there's no way you concentrate when you have that amount of. So the main thing is how do you solve this problem, and how do you reduce the stress on yourself, basically. Another thing is memory impairment, which is from the poor concentration too. If you discuss something within 1 hour ago, you now ask, you can't remember because you were not even concentrating when you are talking about it. So really, the brain did not pick it up. So it's not even captured in the brain because so you now begin to wonder. It's mainly because there are a lot of stress. That is going on.
Another thing is sleep disorders. So you can't sleep. And that's why somebody mentioned, okay, mentioned that if you're having problems with your sleep, is an issue. You can't sleep. You have used all in this world. But because there are issues you need to resolve, the sleeping tablet will not resolve those issues for you. You have to resolve it. And that's when the sleep will eventually come. Another thing you notice that there are a lot of anger and conflict at homes these days. People, it happened during the COVID. Because during that COVID, what happened was that everybody was locked at home. People that used to stay just 2 hours at home, they're now there for like 20 hours, 24 hours. So there was a lot of pressure between couples. Because before, you will have gone to your own business, I've gone to my, but now, mo kọ́ra lórí mi ìrè ṣiṣẹ́ mi ìrè lọ bí iṣẹ́ mi ìrè lọ síbi owó mi. So I are now together for more longer hours. Even with the children, when you came you attack them because a lot of anger and conflict begins to, you have to learn how to manage those conflicts because now you don't have the means to do your responsibility. So you are not happy, and of course, the partner may not even be so you don't want that the partner is not even understanding you, that you are trying all your best, basically. So the homes is usually very difficult to manage at this time. So there's a lot of anger, a lot of conflict going on, at home. Another thing you find out people have mentally is substance use disorder. People start drinking alcohol. You know, this person as a Muslim doesn't drink alcohol, doesn't smoke, but now, he's trying to remove those things. Now, those things cannot remove those problems. You need to sit down and solve them, basically. Stop drinking, stop taking cigarettes in their hand. These are Muslims. You wonder that we are supposed to be immune from all these habits, but now if people are pushed to the wall, they don't have a solution, and they have people that will encourage them to eat. Well, don't bother yourself. Don't drown yourself in these 2 bottles. You find out that really, by the time you even get to your wife, you don't ask for money. But people are now trying to look for other means to solve this problem. So there's a lot of substance use disorder, smoking in their hand. We have a 500 bed in our hospital in Yaba. Most of the time we don't have bed space. And the worst one is actually the word for substance, for drug, usually full most of the time. In fact, we have people admit them to other word that is not drug word. Especially our youth. Because they can't stand this problem. They are not used to it. They are exposed to a lot of work on the internet, and there's no work at all. So either they join, the internet fraudsters, the 419, start taking substance and what have you, or looking for money in other way, whether it can be rituals, using human beings and different things. Because the record that the parents went through, it cannot be the same all the time. They don't have that kind of training. Because we don't have time to train them that way. Because we are struggling to get the money to take care of them. Meanwhile, there's other parts of taking care of them, not just money. So that's the issue we have with them. A lot of substance abuse. In fact, it's an epidemic level in this country now. Substance level with the children is absurd, really, and is a huge problem. The last mental problem I will mention, before I went to what we use to know that somebody is stressed up, is suicide. What does suicide mean? People making attempt to kill themselves. I'm sure we've had it a number of times in recent times. People go to the turbulent, jump to the ocean. People hang themselves. Those are people that actually are tired because of the economic hardship. I think I need to go. I need to move on. Or some will write notes for their parents. Use sniper. At the time, the government even banned use of sniper. That they should not be selling it because it was so rampant. And basically, it is the last resort of somebody who is not overwhelmed, is hopeless, doesn't believe this boy can solve. And at that stage, what comes to his mind is that to be dead. And not minding what is even after death. The person doesn't even care. Just let me just leave this world. He's leaving the problems though with the wife, and leave the wife, with the children, with the husband, basically. And suicide rate has gone so high that really is something that is actually worrisome. If somebody is being stressed up, what are the things you will notice in ourselves or other people around us? But it doesn't mean if you just see one of them, the person is overstressed. But it just means you look out for yourself and other people. One of them is that you find out somebody who is being stressed up, will be sweating.
Seriously, we are in AC now, the person is sweating because something is going on in his mind. Everybody is calm, but this person is not calm. But I just had a news. But you didn't hear the news, you heard the news. So you see him sweating. Just like if you just escape certain dangerous event, maybe you try to cross the road, the car almost hits you, you will sweat. And you say, Alhamdulillah, if that's what you believe in, those are stressful events. Basically, or you are in the plane that was this thing, everybody should fasten their belt, so you don't know what to happen. If you now calm down, everybody see so many people sweating beside you. Who will be saying, Alhamdulillah, anything you believe in will come out of your mind at that particular time. Those are a sample of this. And people shivers, shaking because they are going through a lot of stress at that particular time. Palpitation, people, the heart beating. You are hearing your own heart beating. There's something is wrong. Normally, your heart is beating now. You're not supposed to hear it. When you're hearing your heart beating, or somebody else's heart is beating, you're hearing it, then there's a problem. Either there's a physical problem or there's a mental problem due to the stress, basically, which may be mainly because of the economy. I mean, that will bring stress, really. But we're talking about economic stress this particular morning. Then the person you find out is talking to you is stammering. Not a stammerer. But he couldn't express himself again. He's stammering. Something is wrong. So if you see it in yourself or somebody around you, then you have to get down to what really is happening. Don't ignore it because something is going on very well. Be very seriously with that person. Then feeling sick, nausea, vomiting. The person is not sick, but he's feeling sick. I don't even know what's happening. I'm just feeling sick, and it's coming more regularly. Then there's probably something that is disturbing the person emotionally. Then fatigue, easily getting tired. Start doing anything, I just feel tired. Always. And that's not the way it used to be before. Then there are issues going on in that person's life. I'm sorry, as I'm counting, you'll be thinking, that's not what you say, video, because it doesn't mean that we will not go through it at one time. It's overcoming the stress. Stress will always come. It's part of life. What you need to do is, if this one comes, to be able to have the strategy to be able to overcome it. Another one will still come. It's part of life. And Allah has promised us too. This is what you are going to. I'm going to test you. So basically, it's not this lecture is not about say stress will not come. It's how to solve each one and how to prevent some that is preventable, basically. Another thing is that there will be difficulty in breathing, chest pain, and they will do X-ray, they will do everything. Nothing's wrong with the chest or with the lungs or the heart. But this person, is feeling the pain. That shows something actually is happening. Sometimes there is blood vision. You're not seeing well. Go to the ophthalmologist. Nothing's wrong with your eyes, but definitely the thinking is beclouding the eyes because every part of the body is connected to the brain. All parts of the body. This hand, okay, this speech I'm talking now, there is a speech center in the brain. If you have the problem, I cannot talk again. It's not the mouth that has the problem. This hand I'm raising, if there's an issue with the place that controls the hand in the brain, I cannot raise that hand again. That's why somebody has a stroke. He couldn't lift his hand or leg. It's not the leg that has the problem. It's the part of the brain that controls that. So basically, anytime the brain is worried, seriously, it affects some organ or some part of the body. Another thing is that this person is having indigestion. You eat, it's not digested. As if what you had yesterday is still there. Oh, something is wrong. The stomach is not functioning well. Because there are issues. And sometimes it could be diarrhea. Diarrhea, it could happen due to other things, but sometimes it could be due to the stress that is happening. Then the person is easily irritable. You get angry easily. Even children that don't do anything, you'll be angry with them. You'll be transfer the aggression to them because the point doesn't look like it can be solved. You are so worried that and children doesn't know. And you are not even prepared to be able to sit down and look at how you solve the problem. You are just overwhelmed, basically. So there's that being easily, then there's lots of appetite. Couldn't eat. And sometimes people overeat when they are worried. That's when they eat anything that comes their way and they become obese. So it can come in the two way. I mentioned that people who are worried or who are, stressed, they can start drinking alcohol, like I mentioned that one earlier on. Then there's lots of interest in your appearance. You don't take care of your appearance again. Someone they know that used to dress well, whatever. I am moving because you're absent-minded. I don't even
You know, so it became, I mean, you're not thinking of yourself again because you are not looking at the world, you're looking at it's bleak, basically, and you lose interest in people. You are told you lock yourself inside your room alone because you are not just interacting with even your member of the family. I mean, your circle of friends, your association, you don't attend the meeting again. You are not interested again because you feel, I mean, everything is closing on you, and as if you have the one who have all the problem in the world. At that stage, you don't want to tie with anybody, so you are socially withdrawn. I mean, another thing is, I mean, you are fearful. Small thing will get you afraid. If anything, any sound there, I be burning. I mean, you are exaggerating in your mind. But today, I mean, you are fearful because you actually stress up, basically. I mean, and you are feeling overwhelmed. Then you become very pessimistic. You don't see anything good in anything. And that's happening to Nigerians a lot now. And yeah, the rubbish word. That's the, I mean, those kind of American, not cause the whole country. Because there are issues. I mean, Nigeria has become so pessimistic that if you open Nigeria's gate, nobody will be in Nigeria. That's the word I use. When he asked me about many psychiatrists are in Nigeria, we lose doctors, I think weekly in the hospital all over Nigeria. Because they just don't believe in the country again. And they don't know doctors really. Before it used to be just doctor, but now everybody. And I used to say one thing: if Nigeria is like a gate, they open it. Anybody who wants can go. The only people who left will be the president, the governors, the ministers, the politicians. And for they won't have anybody to rule over. At the end of the day, maybe they have to leave too, but they close Nigeria as a country. That's what people think about the country. If there's even a Nigerian woman say, Opamida, you will walk away. And that is very wrong for a country. When you actually lost hope in your country, there's a big problem. For individual, for the country. And we are very pessimistic about this country. And that's a huge, huge, and people who have traveled out of this country, they see country not 10% as good as Nigeria. If you have had reason to travel, you know actually what you see as a problem, you just want to sit down and try to resolve it. Either individually, nationally. You may not do it, you may not have the power to do it, but your own life, how do you take charge of it? That is very, very important. So now, how do we manage stress? That's the most important thing, really. There's a lot of story about stress and what it can. How do we manage it as individual and as a family? Which is the most important thing to us? How do we? Because it will be there, like I said, not something. The first thing is to set realistic goals for yourself. Don't. And as a country, I find that really there's things that is combined, and two things are combined. Most of us, we have a life of poverty and greed. A poor man who is very greedy, that's a very terrible combination. He has not eaten this morning, it's around 2 p.m. or 3 oh, he has not eaten in the morning. If you see a car that is 20 million, you want to have it. Not like the richer. His problem is that how do he even feed himself and his family? But if a government is passing, I mean, we are not thinking about the present thing. We don't set realistic goals. Or doing what the goal make it, maybe 20 million. When his business is about maybe 10,000 naira worth or something, we are very, very unrealistic. And there's no way that will put stress on you. You are putting a goal that is beyond you. You have to look at your own resources. What can you achieve in the next 1 week, 1 month? This is unrealistic to put a lot of mental pressure on you. And you can break down mentally. And there's a lot of them. Starting the youth. Because if you will not try something that is now a crime now, because you can't go to normal way now. If you are a 21-year-old boy, you want, even 19, 18, want to use a 20 million naira worth of car. No, you can't, there's which work they want to do. And that's why kidnapping has become a big issue in this country, because there's hardly any work you do, you make 100 million at the time. So that's why it has become, and when it started several years ago, it was in the South, it was even the expiry they were taking. People said, now nobody is safe really, basically. So that set a realistic goal. Second one is that you have to explore that means of getting income. The way we are in the country now, there used to be one, okay, I'm not going to watch, but not, I mean, I'm talking about land ones. You have to find another means of getting an income. It's not likely to survive all over the world, because the resources are not enough because of what is happening, whether natural disaster, the corruption, whatever is the reason. You can't stop it now. But what can you do in your own personal life and your family life?
Find something else to do about what you are doing now. Learn other skills so that you be able to have 2 or 3 stream of income. Although people now use that one as 419, they will on radio, on TV, a stream of income, whatever, come and put money, they will double it for you. That one I'm saying, because that one is another, in fact, they will call your pension money, put it there. Masalam, it's gone. So we're talking about a large job, you learn skills, you make inquiry about, and you go on with it. That is very important. Then you have to manage your resources well. This is the time you need to manage your resources well. There's no time for wastage. This is time. These are practical things. If you want to manage your stress level, you have to manage what are resources? Your time is your resources. People waste time in this country. On social media, football, just name it. Somebody's collecting millions per hour for a match. I'm sitting down there watching. So this is time to do something else for myself and earn money. Please, time is very important. And the other is money too. Nigeria generally is a place that we still borrow money to bury our people, to bury our parents. Resources are scarce. You see, when somebody's mother has died, when he's crying, not because he's crying because the mother is dead, though, how will he get money? Even Muslims spend millions, get a hall, whatever. So you have to manage your resources now, because this is not the time to actually waste any money, or any resources for that matter. Then you need to manage your health very well. In this country, we don't manage our health well because we only ask for health solution when we are close to very critical condition. How do you manage your health well? You eat well. Doesn't mean you have to eat a lot of, a kind of diet. If you go good anytime, you can get what a balanced diet. Mostly should include fruit and vegetables, basically. And do a lot of exercise. In this country, we are not very inclined towards. Every time somebody jogging on your street, can't be a walk. It doesn't have to be, but you should do a physical exercise regularly. It helps you to actually maintain good. Because if you have problem with your health, it's a serious issue. Because that's one thing you need to solve. And it may run to millions because you've not think of it before. If you know now, on our social media, people will be begging for millions, for cancer of this, cancer of that. They could have screened something. That would tell them there's a problem. Breast cancer, for example, now, before you see it manifest, but people don't take it seriously. But it's very important because the money is not there to take care of your health. So prevent an illness. Take care of your health very well. Then you should focus on what you can control. That is, your major issue should be about yourself and your family. If you are not in charge of, you are not the local chairman, you are not the governor. So what you can control is what you should focus on. You should not be worried about things that does not concern you. What is dollar today? What is dollar tomorrow? Does that have to do with me per se? I don't have any child about. But people get worried, they sit down and talk about, and it depresses your soul, depresses your brain. Because these are negative news. What you can have control over, that's why you're worried about it. How put another pressure on your brain? It's not necessary. So you have to pick your topic and what you know what to do. Then another thing is that to focus on gratitude. This one Islam has taught us very well. This is what psychology to teach us. Be grateful for what you have. Think more of what you have than what you don't have. That is psychology for you. Want to be happy? Don't depend on you. Remember what you have than what you don't have. But the other way, we remember what we don't have than what we have. That is what comes to our mind. Some people don't even have a car or bicycle. Some don't even have legs. But for you to be maintained, less pressure and be happy. Okay. I mean, so mainly have a soul of gratitude. Maybe actually I was confused on what to use, whether English or Yoruba. But when the chairman, the English was so impeccable that means I'm allowed basically. But no, the person who will speak in Yoruba. Anyway, we'll go on with it. So focus on gratitude. That means you should àwọn tó ń sọ ìgbẹ́pọ̀ àwọn pípa nípa lọ́wọ́ o àwọn tó ń sọ àwọn tó gbá tó rí jáde ní ọjọ́ mùsùlùmí o wọn ní ẹni tó gbàgbọ́ ní ẹ̀sìn o I'm talking about psychology mo sọ ń sìn yìí o tí wọ́n ní pé wọn ní gbọ́dọ̀ nǹkan dúpẹ́ fún mainly it should be feel of gratitude. Remember
good things that's happening in your life. Kí náà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé ẹ̀ tó yẹ dáadáa. Ṣé ó pọ̀ nínú nǹkan tó jẹ́ ìròrí ẹ̀? Tí ìtọ́jà burú bá ń wá kú lọ́kàn ẹ̀, you change it with the good one, basically. And what we call gratitude journal. That means you have a list of good things in your life. When you are feeling depressed or feeling sad, check it up and look at it. It helps. So, ó ṣe pàtàkì tó pọ̀ gan. Then you should be realistic about life. Ẹ jẹ́ kí a mọ báwo ni ìfẹsẹ̀ yẹn ní Yorùbá. Be realistic about life. Ká mọ wọn ara wa, ká mọ pé you are not in charge of the law. Ogún kan lè lọ your own way. Ogún kan lè lọ bẹ́yẹ ro. Torí pé ẹ̀yin kọ́ Ọlọ́run tó wà in charge of this world. Ó jẹ́ nǹkan tó níwájú Ọlọ́run. Ẹ bá ti understand yẹn pé gbogbo nǹkan lè lóbi. Bá jáde láàrin báyìí mo ìfẹ́ rìn, ó lè má lọ bẹ́ẹ̀ o. Another 10 minutes, màá dé rí là, mo lè má dé bẹ́ẹ̀ 10 minutes o. So kò ní bọ́dà ẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀. Tí n bá lọ sí ilé epo ẹ máa rékora o lè má ríra o. That's the way to live life. So you are not the one in charge. You are not in control. It's not under your control. So why should you now bother about that? So you should actually be realistic about life. Ó máa ń ràn lọ púpọ̀. It reduces a lot of pressure on you. Then be optimistic. Mo sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan pé ká máa ronú. The what we call hope. Ẹ jẹ́ ká ní optimism. Islam dẹ̀ kọ́ jẹ́ púpọ̀ lọ́dọ̀ wa. You should be optimistic. Kí ni ìṣe ìdìbà yìí ni ó sì máa better. Then ọ̀nà tó better and let's work towards it. You don't just say it and go to sleep o. You should be able to work towards it basically. Then we should create time for relaxation and hobbies. And láti máa rest. Gbọ́dọ̀ nǹkan máa ṣe láti fi àsìkò lẹ̀ láti kí ni láti máa sinmi láti máa ṣe nǹkan tó pè ní hobby. Nǹkan tó pé ó máa ń mú wa lára dá. Ẹlòmíràn kó máa ń wo TV ni, ẹlòmíràn kó máa ń lọ wo orin ni, ẹlòmíràn kó máa ń jog. You have to fix what makes you relax. It helps the brain a lot. Owó ìgbà yẹn ọkàn yín ò ní máa ṣe ròyìnròyìn. Ọkàn yín ti wà pé ilé ayé náà máa kọ́jọ́ kan jẹ́ enjoy ara mi. Kò tó bá ní use to enjoy yourself. It's very 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 important. Then get enough sleep. Ẹ ká máa sùn ní ẹlòmíì lè wòran dago méjì òru. In fact, with the mobile phone now, people don't sleep again. Ọjọ́ máa sùn ní ọjọ́ máa jí ni. And people are now being treated for social media addiction. Pé èèyàn yìí ó ti gbá social media kan, ó ti wá di àìsàn tó wá sàkátọ̀ sínú ìtorí ẹ̀. Is that bad? So you should have a regulated time. Bàbá ẹni fẹ́ wò ó ní ẹlòmíì social media yìí tẹ́ bá ṣọ́ra to revolve around the whole world, the whole life. So you should be able to take your time for your relaxation and for your sleep. It's quite tó ló máa ń kí brain yẹn kó rest. Tẹ́ bá yẹ kó rest, iṣẹ́ yẹn ti pọ̀jù fún and it can break down. Ó lè láàyàn sí psychiatrist kọ́ ló máa kárí àárẹ̀ tí ó máa jù wá lọ. Then you should learn problem solving skills. A ní pé àwọn kìíní yìí àwọn difficulty ni and láti learn báwo lèèyàn ṣe máa ń solve àwọn problem yìí. Lórí problem ni mo fẹ́ sanwó school mo fẹ́ sanwó ilé mo fẹ́ san. You have to be able to divide it. Èwo ló wà important báyìí. Oye nǹkan tí èèyàn máa wish away. You have to ṣe báwo mo ṣe lè ṣe pẹ̀lú iye tí mò ń gbà yìí. Ṣé mo láti wáṣẹ́ kun ni? Ṣé mo lè èèyàn tó lè ràn mí lọ́wọ́ wà? Ṣé you have to look sit down. Especially tí èèyàn bá rí sọ́kàn sit down with your family. Nǹkan tẹ́yìn rò pé problem yẹn ni ó lè ọmọ ike ní ẹ̀gbọ́n ló máa bring idea. You be shocked. Torí pé Ọlọ́run ló fàdí àìsàn lórí kò ń ṣèyàn. Ilẹ̀ Yorùbá sábà ìgbà máa ń sọ̀rọ̀ wá tẹ̀ jáde fún ẹ̀rọ ní kò jáde wá jáde fún ẹ̀rọ immediately. Torí pé wọ́n fún ẹ̀ gbàjú ìbáraẹni tó máa bá rẹ̀ ò ní da. And ó slow down progress. Torí pé idea tó wá lórí ẹ̀yẹn sẹ́ kò ń ṣèyàn ló fi síbẹ̀. So then pé kọ́tẹ́ pé kan ọmọdé ìgbọ́dọ̀ wọ́n pé secret ni. You be surprised. Èèyàn ọlọ́mọ owó sún ọmọ ẹ̀ san. Ó bá yà sọ wọn ò ní mọ ẹgbẹ́ san. Ó wá kọ́ ọmọ yẹn fúnra rẹ̀ ọmọ sáwọn ní school. Ló wá rí pé ó náà nǹkan tó lè máa ṣe gan fúnra rẹ̀. I think he know how to repair things. Ó ti kọrí. He now start using it and he's paying owó school rẹ̀ ó ta àbúrò ẹ̀ náà. But tó bá fi lọ, wọn ti mọ̀ pé ó lè nírú skills yẹn. So you learn to communicate in the family. Èèyàn sọ pé òun gbọ́ mọ́ níbi táwa yìí o. Èèyàn kàn fẹ́ dá kó sí wàhálà kó lè dá kú ni Ọlọ́run máa ẹlòmíì kankan jókòó máa kú lójijì. Àwọn kan tó wà mí ìrántí mú èèyàn pé just sudden death ó sùn ni kò dẹ̀ jí mọ́. Torí pé nǹkan tó bá sùn yẹn yóò mọ̀. Tó pa fi lè jí mọ́ yẹn gbọ́ ò mọ́. Ọlọ́run nìkan ló rí àárín yẹn. But definitely ó show pé something really is going on.
Then when you have a problem, a man can procrastinate that we don't stop pushing it. Mashallah, what you can do today, don't do it tomorrow. Ó máa pẹ́ òde lórí ni torí pé ń sìn àwa di ó ti di emergency mọ́ ẹ lọ́wọ́. Well, you have time to do it. You should have done it. I mean the previous time. Mo mention lẹ́wọ̀n pé àsìkò yìí láti ṣe sùúrù púpọ̀ pẹ̀lú àwọn ìyàwó àti àwọn ọkọ wa àti àwọn ọmọ wa torí pé everybody is under tension. Kò sí létò bẹ́ẹ̀ kan torí kò máa rí 1 million lọ́dún gan lóṣù kò tó bùkátà ẹ̀. Bí mo rí ni o pé kí àwọn máa gba 1 million pé owó ńlá ló gbà pé èyí tó make lóṣù 1 million ní kò tó bùkátà ẹ̀. Pé ọmọ mélòó ìyàwó mélòó àti wọ́n sọ pé àwọn ẹbí torí tọ́tọ́ tó hàn sí ni pé ìwọ́n tó máa fi pò ní lọ́wọ́ people will disturb you nítorí pé ẹni tí ò tọrọ ẹ rí àtọ̀rọ̀ torí pé nǹkan ti rí bẹ́ẹ̀ mi jẹun láti ibi wọn ti ń ṣiṣẹ́ yẹn láwọn tó hàn ní tent ẹlòmíì tó bá rẹ pé àwọn ọmọ òjẹun látànà ìdó tó fẹ́ bu ọmọ tó rẹ níwọ̀n ní kó máa lọ ní kó àwọn ọmọ òjẹun kó máa jẹun náà ìyẹn sọ. So you put a lot of pressure on your own resources too, basically. So you have to be very, very peaceful. And láti ṣe sùn tó pọ̀. Especially àwọn obìnrin ni mo mọ̀ pé tẹ bá jẹ ọbẹ̀ sùn lálẹ́ tí mo ti gbọ́ oríṣiríṣi ní o bá ní mo mọ̀ àrùn bẹ́ẹ̀ ìyàwó mi nìkan ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá sọ pé ó mọ̀ pé 10,000 ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ á jí wọn pé 50K tí mo bẹ̀rẹ̀ lánàá yẹn pàápàá ṣé ó ṣiṣẹ́ lóru ẹ̀ ni ṣé ó ṣiṣẹ́ lójú àlá ẹ̀ ni. Tó dẹ̀ máa dúró pé òun fẹ́ gbà náà nìyẹn. But aláti ṣe sùúrù ká dẹ̀ wà realistic nǹkan púpọ̀ máa ó change quality of thing téèyàn ń ṣe èèyàn it's not what you want it's what you can afford and what you need and that's the right word. Mo sọ pé èèyàn máa ní priority kí ló yí pàtàkì nínú ilé yìí báyìí láti ṣe this is not the time to be frivolous basically so aláti ṣe sùúrù pẹ̀lú ọkọ wa àti ìyàwó wa aláti support wọn that's the right word torí most ọkùnrin sì wọ́n kú lójijì nítorí pé pressure yẹn pọ̀ and pressure yẹn èyí tó wà lára wọn pé iṣẹ́ mi ni láti take care family mi ó wá rí ṣe ìbànújẹ́ ni fún yàn fún màmá náà so and láti mo bá ṣe máma láti manage ara wa sọ́dọ̀ kò ní síjà kò ní sí tẹ́ bá rí pé lẹ́nu jọ́ mẹ́sẹ́yìn yìí ọkọ ìyàwó kọ́kọ́ àbóṣe àbẹ́ à ń gbọ́ níùsì àti obìnrin àtọkùnrin bàkọ́ wà pé within a month wà á rí bí case méjì became a very big issue kí ló dẹ̀ fà náà òròwó náà ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ o ní jáde tó máa fi lè mówó owó jẹ lẹ́ẹ̀lẹ́ ni o àwọn obìnrin fi mílẹ̀ o ó kàn lè ti ní kó forí gbá ó parí náà nìyẹn lọ́dọ̀ ìjọba murder case ni ó pààyàn ni ẹ tó kú ti lọ èkejì máa lẹ́wọ̀n fọ́lá àbí kán pa àwọn ọmọ kan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn ó dẹ̀ pọ̀ it's a very very common thing and nǹkan tó dálẹ̀ náà very little thing tó ká ṣe sùúrù tí tó máa pọ̀ then and láti máa communicate effectively mo ti sọ yẹn náà lẹ́ẹ̀kan pé a gbọ́dọ̀ kú ẹnu nígbà tí nǹkan wáyé nítorí tó bá fi nǹkan sínú o máa ń ètè da àwọn àlàáfíà bẹ̀ ara ẹ̀ àtọpọlọ ẹ̀ rú if you are worried about let your wife know let your children know kò mí pé wà less woman pé ó ṣòpè mi ò jọkùnrin ni irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o kò tó bá lè dàgbé let's sit down and talk about it kọ́nà kó fi gbogbo ẹ̀ kó ràn wá lọ́wọ́ then we are getting close to the do not be in unnecessary competition with others. Ẹ má ga ká ilé ayé bíi pé à ń fún gàgàgà. Èèyàn yóò ra ìjábẹ̀rẹ̀ mú láti ra, ó ra kíní kan mú láti ṣe. Ṣé náà business with that person o? Ó dáyé tiẹ̀ wá. Ẹ pàdé bí ni o, láti dẹ̀ máa lọ́ọ̀tì ẹ̀ lọ́tọ̀ ni o. Ìyẹn mú ká máa compete pẹ̀lú ara wa pẹ̀lú material things. Ó máa ń dá ọgbẹ́ sí ọpọlọ àti ara ni. Òun wo láìpẹ́ lómi láti mẹ́jọ tiẹ̀. Skúl báyìí lọ́mọ yẹn lọ́mọ láti lọ sí skúl báyìí ni. Àtàwọn ẹgbẹ́ skúl yẹn lọ́mọ yẹn máa ti oríire. Wọ́n tágbára ẹ bá kárí kíni òun lèèyàn máa èèyàn máa help láti keep to be mentally stable then a sọ pé ká avoid the drug àti alcohol then on the issue of nǹkan tó ń lọ láyìíká wa a encourage pé ká mọ̀ nǹkan tó ń lọ nípa economy tó máa guide wa wọ́n sọ ń sìn pé èpo máa wọ́n àbí kò ní ṣe pé wọ́n inú ìṣẹ́ máa ẹ̀pọ̀ láti ṣe nǹkan táwọn ẹ̀ka ṣe àwọn ọmọ ìkíní kan máa ṣẹlẹ̀ but our kẹ́mù pẹ̀lú negative news ó pọ̀ jù
torí pé ó máa affect àwọn lè máa kún affect wa affect the brain it depress the brain so we should know what we want to listen to personally mo ń gbọ́ news mọ́ personally mo ń gbọ́ news Nàìjíríà mọ́ all over the world sef wọ́n ń pa ẹ̀kọ́ bí àwọn kan jagun tòkòtò tí máa ń ṣe ni pé pàdé máa ń ra àwọn náà tẹ́lẹ̀ náà mo máa ń tún gbọ́ news pẹ̀lú mo jọ mo yọ news kó lọ́rọ̀ mi nípa kẹ́sì bá ti rí headline yẹn tó bá ti pè mí mo move on nìyẹn but the next page àwọn kan tún para wọn next page so báyà fẹ́mi mo ti sáré pàdé máa kà tán mi tẹ̀lé ràmọ́ sẹ́ni tó mọ̀ rà yẹn ò jẹ́ wá mọ́ bóyá fẹ́ tẹ̀ gan ó ń gbé kóòdù ó ń sáré pàdé yàbá gbogbo yẹn dé gan bàjẹ́ mi tẹ̀ rí mọ́ so orí fóònù máa ti wo headline ni ìtọ́ bá pè mí tó mọ̀ pé ó máa make or give my day a leak máa kà ìtọ́ bá so torí ti news tó bá pé last tó fẹ́ gbọ́ wá gbọ́ ewu tó débẹ̀ yẹn náà ni so personal opinion tèmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣe ó kàkó láti find a way to make yourself happy and leave depression you have to find your own way basically and that's my own personal thing o rẹ̀ mi kí n jókòó pé 9 o'clock ní ṣe mọ̀ kí n bá dọ́kejì máa rí lórí headline báyẹn ìjọba rẹ̀ fowó kó omi ṣe eléyìí àwọn ọ̀dà gbọ́ make sense whatever eléyìí tún ní kíní kan ti ṣẹlẹ̀ ní kíní kan àwọn ọmọ àmọ́ pé kò èmi kọ́ mo ní news yẹn jọ yẹn máa move on so that's very important then àsìkò yìí láláàbí ṣàánú tó pọ̀ aláàbí ṣàánú ara tó pọ̀ àṣàánú ara tiwa àṣàánú àwọn èèyàn tó súnmọ́ wa ṣàánú ara tiwa ni pé a máa ń pẹ́ lórí ara wa ká má kọjá àyè wa àwọn yòókù ni pé ta bá ní tó ṣẹ́kù ẹja fún èèyàn this is the time lọ́kìlá yẹn parí Ramadan ni Ramadan àwọn èèyàn ọ̀ràn ọlọ́gbọ́n ó yẹ kó máa rí nìyẹn torí pé neighbor yẹn ìbí ilé má jẹun látànà so we should reach out to ourselves this is the time we call it support it can be physical it can be mental ó lè jẹ oúnjẹ ó lè jẹ owó ó lè jẹ máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ nǹkan ní yẹ̀yìn wò ni o ṣe nínú òyìnbó wọn láàkì yẹn ó dẹ̀ yọ́lẹ̀ pọ̀ fún wọn nítorí bá jẹ́ ń gbélé ìbá kí n kíra wa o wọn kì í kíra wọn ó lè kọ́lẹ̀ gbogbo kan ní kí wá kí ni ó yá wèrè bá kí ni báwo it's not done that's trespassing kọjá inú àlá ní ìgbà tí wàhálà covid dé àti ìgbà tí wàhálà economy dé tó bá fẹ́ tàwọn náà wọ́n wá rí pé support ẹlòmíà kú sínú ilé yẹn tó bá ń rùn lọ́mọ tó bọ̀ tó mẹ́ni tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rùn tó bá yẹn rùn yẹn náà wọn ò ní wọ́ bẹ̀ àbí tó bá rí wọn ò ní kọlẹ̀kùn wọn àpọ̀lọpàá ni for 2 weeks we didn't see him àwọn èèyàn máa fọ́lẹ̀kùn yẹn ó ti kú àbí ìṣẹ́ pé ó ní stroke kò tí ì kú gan gbọ́ kò lè gidi get to phone láti dá basically so ìtawà ní bí islam náà dẹ́kọ̀ wa nǹkan owó iyebíye ni ká má sọnù tó ló ti ń sọnù lọ́wọ́ wa àmì ó ti ń sọnù lọ́wọ́ wa òrí brother ẹ òrí neighbor ẹ for this doesn't concern you you should because that just 1 minute help can be very very important àsìkò ìlà wa ní ìdẹ tàbí support yẹn fúnra wa in different dimensions materially physically emotionally kọ́lọ̀ kí ó ràn gbọ́ lọ́wọ́ so it's very very important really then support tí mo sọ yẹn náà we should not be ashamed tí wọ́n bá ní support bóyá nínú ọ̀rẹ́ you should be ashamed to ask for it o pé àwọn rò bóyá mi ò ṣe ojú tì mí ojú bá tiẹ̀ wọ sàárè ọlọ́run á bí ẹ ẹlòmíì kálá mẹ́tọ́ wá ní táwọn yẹn sàkáwé ká ìsàkáàtì ni àdínnídìí gbogbo yẹn wọ́n à ń ṣe so you may have to be forced to ask basically it may be in a proper way lọ bá bóyá imam ní kọba ń go they know who to contact ó ṣe pàtàkì púpọ̀ nínú environment àwa yìí if not there will be needless sickness and needless death tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ basically then on the final note eléyìí is a spiritual outlook ti máa ń give you lecture yìí fún ní agbo mùsùlùmí tàbí kò ṣe agbo mùsùlùmí ni I will not talk about it òun ni pé no náà tí màá mùsùlùmí náà máa kọ́ mention bóyá máa ń ṣe máa yàtọ̀ science believe pé ẹni tó bá believe pé nǹkan wà tó ju òun lọ tó lè ràn òun lọ́wọ́ wọn pé lọ́lọ́run o wọ́n máa ń ṣe dáadáa tí wàhálà bá dé tí wàhálà ti dé gbòòdù sí wọ́n máa ń fear better wọ́n máa bóyá àárẹ̀ ló dé báwọn ni o bóyá kò sówó ni o wọ́n máa ń wà successful ju ẹni tó believe nínú kan lọ kankan náà believe nǹkan wà òbí nǹkan ju òun lọ ẹni tó bá believe nǹkan wà ó ju òun lọ ó lágbára ju òun lọ ẹni lè pè ń gbọ́ ẹni lè pè ní ṣọ́ọ̀bù ẹni lè pè ó tó nǹkan máa pè bí science ṣe believe nìyẹn bọ́yẹ sáà ṣó ni pé wọ́n máa ń ṣe dáadáa yẹ́nì pé wí àgùntàn á believe Ọlọ́run wà ẹ̀yọ́ kankan yóò ní you should do better science ló believe bẹ́ẹ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ Islam ń sìn pé anybody tó believe in
something higher being. Wọ́n rí pé àìsàn ni, cancer ni, whatever ni, they do better. Tó compare àwọn sí ẹ̀ tó dẹ̀bí nǹkan wà nǹkan ọlọ́run kò sí nǹkan. Ní fún àwọn Mùsùlùmí, ó tún wá ṣe pàtàkì nítorí pé ẹ̀kọ́ tí Mùsùlùmí ní pé àwa sáyé yìí, aṣọ́gù, ìmí àárí, ìmí àníri. Ó tó kọ́mọ̀ ní pé a máa kó mẹ́jọ kan. So ìmá wáyé yìí náà tó ń fa stress yìí, tàbá mú fún yẹ́, ṣe bí sẹ́sẹ̀ máa dínkù. Tàjẹ́ kó kéré, tó dẹ̀ kéré, sáàmà bí ti rí ṣé kí lórúkọ ṣípù ni tó ti kú, tó tún gélé tí pé ṣé ó wúlò rárá, àwọn ilé yóò wúlò, bẹ́ẹ̀ láyé ti jẹ́. Tàbá understand nìyẹn, táwọn àfáà ń kọ́ láti understand ẹ̀, ó máa yẹ kí stress yẹn wà less, torí pé tó ń lé yìí náà, kí ló ṣẹlẹ̀ tó bá ní gbogbo ẹ̀ náà jọkọ̀ wá fílẹ̀, kò dẹ̀ ṣe kọ́ tẹ́ pé báwo ló ṣe wúlò fún ẹ àtẹ́fárá ló pàtàkì. Then káfáyé ń wọra wa wọ́ọ̀tù wá ju náírà ń kọ́bọ̀ lọ àbí dollars lọ. Àmọ́bìnrin tó bá ṣe lákà méjì lásán lójú ayé àgbáyé yìí lọ. Tó bá ní ìrònú yẹn, tó bá dalẹ́ pé èrò àlàpò mi, tó bá ní kò ṣe àpòtí káṣù àwọn gbogbo wọ́ọ̀tù ju, it gives you a lot of joy and a lot of self-esteem. Ṣé pé o máa help yàn láti di pé kò ní wà stress of lọ. So ẹ̀sìn ràn yàn lọ́wọ́ púpọ̀. The Islam ní àwọn òfin àti àwọn àlàyé tó jẹ́ pé ohun ẹkún ràn wá lọ́wọ́, fẹ́ pé kò yẹ ká mẹ́fà la máa rí pé afẹ́kọ̀ọ́kùn so bá ń break down ṣé láyé yìí náà gbogbo ẹ̀ tábà ti rò bí ẹ̀kọ́ yẹn ṣe kọ́ wa ó máa kí nǹkan kó easy fún wa. Ní ìparí ẹ̀ tábà rí pé àwọn nǹkan ta kálẹ̀ yìí a rí pé a try gbogbo ẹ̀ ọkọ̀ wa sì ń bàjẹ́ àwọn pé kí n tẹ̀ kúkú ní kó sàn àbí pé a rí pé ọkọ̀ wa ń dà lójoojúmọ́, that's time to see an expert. Nígbà àlè rí handle fúnra wa nìyẹn. After trying to use some of these strategies, then it's time to see our expert. Torí pé expert dẹ̀ pọ̀, some are just general doctors. Torí pé ìkan náà àwọn tíṣà ìdẹ́fẹ̀ ó lè fún wa ní nǹkan tó lè affect BP wa. So general doctor ló máa ṣe yẹn. Then táwọn bá fi pè wọ́n ní láti rí a mental health specialist, wọ́n máa refer psychologist and psychiatrist. Basically, that's final tó bá rí pé àtẹ̀tà ìbòkìní yà rí pé ọkàn wa ò balẹ̀, ìyà ìlò ló wà. Àti ẹ̀rẹ́ mi jókòó láti sọ problem yẹn àti ẹ̀rí sọ́ọ̀bù torí pé ìgbèjà àyẹn ti pọ̀ jù. Yọlọ́n kọ́ ọ̀nà wàsálàmù aláìkùm warahmatullahi wabarakatuh. Ọmọ púpọ̀ àwọn bí wá kí àwọn dọ́kítọ̀ wa gẹ́gẹ́ tí bàbá lọ sọ owó ibi láti lọ àtẹ́yìndì sẹ́mínà pẹ̀lú àìgbọ́ ìjọba gbọ́ ẹ̀ lọ́rùn. Tó tí gbogbo wa bá gbádùn ọ̀rọ̀ dọ́kítọ̀ wa, èyí ká sọ pé yàtá kúrò lọ fáìrà ìjàdá. Akí Gọ́sà, ẹ kú ó wọ́pọ̀ àwọn tí ọlọ́run fún ní ẹ̀rù báyìí láti sọ Yorùbá láìkọsẹ̀, láti tún wá sọ Yorùbá náà láìkọsẹ̀. Ọlọ́run tó kún ní eléyìí sọ, ọlọ́run ní lọ fún lọ ìyàrí ìbẹ̀rẹ̀. So ní báyìí, mo máa fi gbogbo ara ní question. So ni mo máa tó máa bá coordinate question. Ṣé a ní question? Ṣé a ní question ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn dọ́kítọ̀ wa? Do we have questions? Ẹni tó bá ní question kó lọ́wọ́. Ẹni bá ní question kó lọ́wọ́. Okay. Èèyàn kan lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin, èèyàn méjì lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin number 2. Ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin kọ́. Ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin kọ́. I'm going to find out the question you. Okay, so my question is, what are the like? Sir, actually, sir, thank you very much. I'm very happy to party. Any questions? In fact, I want to come engage in it. I want to be direct. Any consultation, really like that.
My question is, and this is from practical experience, not only about we trade ní psychiatric hospital tẹ̀wá nísìn between 2019 tẹ̀sọ̀rẹ̀ àti síkàwá in terms of statistics tí ó lọ sókè ní àbówálẹ̀ máa ń wálẹ̀ kí ni ẹ̀yin àbíjọba ṣe tó fi wálẹ̀ máa ń lọ sókè ní tẹ́lẹ̀ bá fi lílọ sókè yẹn because a ti ní dókítà kan tó ti wá rí níbi like 2 years ago tí wọ́n fún aláwọ̀ data kan nípa ìtọ́jú ìṣẹ̀lẹ̀ ní yàrá ìmọ̀ it's not really from an expert opinion really from a nurse opinion. So tẹ́lẹ̀ bá fi between àwọn tó jẹ́ pé class déòdì bóyá economic hardship stress ni ó fa ilé àwọn tó jẹ́ pé ó lè ní ìpò economic hardship náà wọ́n bóyá substance ló fa hardship yẹn. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ bá dọ̀tọ̀. Ẹ ṣe gan. Ó ń lọ sókè sí ni kọ̀ǹpútà ní ìsásìn ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. Ó ń lọ sókè ní even very astronomical. Ìkọ̀ HER máa ń gbé static ẹ̀ jáde pé èèyàn mélòó wá sí Yaba last year, èèyàn mélòó wá ń yẹ yìí, àwọn kéèsì wo la rí and whatever. Èyí tó bá economic hardship lọ, in fact most of the time tí wọ́n bá break down mentally kò jábà ṣe nǹkan kankan ó máa ń combine ni lẹ́yìn ní economic hardship kò rí support ẹgbẹ́ òdìdí méjì ẹ̀mí bóyá ọkọ̀ yà abandon rẹ̀ ni àmì ìjọ náà pẹ̀lú ẹgbẹ́ òbí ìbẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn lójijì ọkọ̀ dẹ̀ sá lọ. a ní ọ̀rá fún ẹ lóyún ẹ̀yọ́ kan láti kò bí òbí mẹ́rin ó jádànù nìyẹn ẹgbẹ́ economic hardship tó ti abandonment tó ti wọ̀ basically so máa ń combine ìwọ̀n tó mu drug yóò yẹ pé bóyá ìmọ̀ ẹgbẹ́kẹgbẹ́ nìkan ló dálẹ̀ fún àwọn yunifásitì ó ń bá àwọn kan rìn ọmọ tẹ́ẹ̀sì ní ìlú tó bá fẹ́ kàwé tó fẹ́ sùn rárá gbé whatever eléyìí ojú ẹ̀ máa dá ní àbí ó fẹ́ ṣe nǹkan tó tójú ń tiẹ̀ láti gbé fẹ́ bóbìnrin sọ̀rọ̀ ọmọ tó yẹ bá ọmọ 16 17 whatever so ìyẹn ìmọ̀ tẹ̀lé àwọn ẹgbẹ́ wọ́n dẹ̀ fún tó bá kó dá láàmú jọ ẹ̀ gangan ó lè má mú wọn kó láǹsàkàtò tó bá dá láàmú tó bí ọdún kan tó méje kó ti mọ lára nìyẹn ìyẹn máa ti di big problem so reason yẹn máa ń wọnú ara wọn but definitely the rate of mental illness is increasing and it's understandable COVID fún rẹ̀ was a big issue wàhálà tó dálẹ̀ ṣe tó lóṣù jẹ́bẹ̀ tó ti ṣe àdìsí ṣé wàhálà yẹn ti lọ ni so there are lots of jobs lots of loved ones àwọn èèyàn tó kú Nigeria had about 3,000 whatever tó kú meanwhile àwọn èèyàn ní mílíọ̀nù tó kú láwọn olú mi àwọn àwọn dọ́tọ̀ ń sá lọ wọn tó fà ní pé ìlú òyìnbó yẹn àwọn tó kú pọ̀ láwọn dọ́tọ̀ wọn àtàwọn medical team wọn so they need a replacement táyì yẹn ò bá yọ ní wọn yìí lè máa lọ bàbá yẹn lọ torí pé a lot of people died during the COVID some countries lose millions nílùú kan so and majority of them are health workers don wá exposed láti ẹnu iṣẹ́ wọn so ló yẹ kí space yẹn wá sílẹ̀ and they can't produce that number ló ṣe wá ní Africa ní Nàìjíríà kan ló ti sá lọ Ghana ọdọkọ India tó yẹ káwọn ìlú tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbé rí wọn ni kó àwọn ọdọkọ wọn ni so number ẹ̀ increase nítorí pé social factors ó máa affect mental health. So àwọn wà á rí sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ bá Assalamu alaikum. Ẹ wá ló ń rí kúṣọ́ yìí lójú àlá ni àgbẹ̀ ló ti rí. Àwọn olóòrò pé àlábìnrin kí àwọn márùn-ún bá kú. Kẹ́tí àwọn márùn-ún bá kú ó pé oríṣiríṣi ọ̀nà. Ẹ bá rò pé á ní àṣẹ dáadáa o, èèyàn lè kú omi ilé tó kọjọ ó wà àlá o. Pé kó fẹ́ kú, mọ̀ ó ronú kú pé á ní àṣẹ dáadáa o, ẹni kan
alálè kúrò bí o mo fẹ́ ó ti sú mi mo fẹ́ kú ìyẹn lẹ́ ń sọ àbí ṣẹ̀rí yẹn tí mo fẹ́ kú yẹn a máa ń pè ní psychiatric emergency torí tó bá padà parẹ́ ẹ̀ ni a padà parẹ́ ẹ̀ irú yẹn tó bá wọ náà hospital wọn ò ní jẹ́ kó lọ admission compulsory ni àbúrò pé àfíwà ń bẹ̀ o náà bá lówó tó ìjọba ò ní sanwó ẹ̀ tó máa gbó kú ìjọba ò rán yàn kan but a máa kọ́ sílẹ̀ ń bẹ̀ ó pé èèyàn yìí ó need admission because it's an emergency ara emergency psychiatry nìyẹn emergency mi wà tí wọn bá ń lùsọ ẹ̀jẹ̀ tó kó lórí emergency surgery nìyẹn but psychiatry emergency wà ní pé èèyàn tó ti rò pé in fact tó bá dágbà láti parẹ́ kó lè kú sẹ́nu mọ́tò fún rẹ̀ ó tún kó bá ẹni tó ṣe nítorí pé ó ti sú pé ó ń kú so emergency ni lọ́dọ̀ wa ó dẹ̀ máa yẹ mí pé orí ìrànwọ́ dáadáa láyé mọ́ èrò dáadáa wà lọ́kàn ẹ̀ mọ́ wá ìyàwó mi lélẹ́yìí ọmọ lélẹ́yìí kò tí ẹ̀ ju gbogbo wọn mọ́ pàtó bá rí wọn mọ́ àwọn tó máa rìn máa lè kú ní pé ojú tì mí ṣe rí wọn mọ́ ní ilé bọ́wọ́ jẹ́ lọ máa kú náà ni irú yẹn ó dìdí expert management tó tó fẹ́ bá sọ nígbà tó fẹ́ bá sọ tó ní pé ẹ ń fi ìbọn dáadáa wọn ló máa ní pé a tó fi negative ẹ̀ fún yín nígbà wọn ló bí lẹ́yìn wọn àwọn ọmọ òun ti rí tọ́ so irú yẹn emergency so tẹ́yìn bá ti ronú bẹ́ẹ̀ ẹ yẹ kó lọ hospital at that stage. Thank you very much, sir. Okay, yeah. Alaikum salam wa barakatuh. Lecturer. Now, generally affecting our country. The new one is Kẹ́lẹ́sì dáadáa mi ò gbọ́. Kẹ́lẹ́sì dáadáa. Bí a ti yé. Okay, move closer. You know, the government matters our constitution. How does this affect the poorest in the country? You know, the situation is going on. We know that the investment after our politicians, you know, the federal large amount of money in the office. How affect our other body? This particular organization is one of the factors affecting the frustration. And the second question is that in most cases, you know, our doctors don't relate to another country. Is it due to the salaries affecting them or due to the frustration they do? I don't know. Okay. Tí n bá gbọ́ ti àkọ́ rẹ̀ dáadáa pé àwọn kan tó ṣẹlẹ̀ nílùú wa bí a corruption táwọn èèyàn ń kówó jẹ táwọn agbẹ́rẹ̀ nǹkan gbẹ́ tó bí 2 trillion kìíní kan báwo ló yẹn affect àwa common people àbí báwo ló yẹn affect wa mentally mo sọ mọ́ lẹ́tọ̀ mi pé nǹkan tó bá èèyàn lágbára lé lórí ẹ̀ má bọ́dẹ̀ ara nípa ẹ̀ a lè jókòó síbẹ̀ kan máa sọ 10 hour àárín akọ̀ ń disturb ara wa ni èèyàn lè tọ́kọ́ mẹ́nu kúrò nínú ìṣẹ́mọ́ ọlọ́run ṣàánú wa bọ̀ pé kí wá tọ́lú máa affect ẹ̀ nítorí pé òòrè lágbára lórí òòrè tó lè lọ sábùjá nítorí pé ìyá ẹ̀ má ṣe mọ́ so ìtọ́lá lè ṣe fúnra wa ni pé bá lè ṣe ni pé àáfúnra wa wò pé ẹlòmínú wa ni pé tí má débẹ̀ kan máa jíjí jù bẹ́ẹ̀ lọ kẹrí kó tún tẹ́rìwù tó tẹ̀ ká ṣe ni tó yẹ kó àlọ́kàn wa ni pé sẹ́yìn bá náà láti débẹ̀ àwọn atúrú ìṣe ni bọ̀ ẹni pé pọ̀ lu àkọ́kọ́ àlọ́kàn rẹ̀ tó bá dì jù bẹ́ẹ̀ lọ òun ni pé tí n bá débẹ̀ gan tó jíyàn ọtẹ̀ kéré so ẹ máa ń jókòó láti sọ yẹn ìyẹn bí pé òun bá ẹni ẹtọ́ pé ò débẹ̀ ó wù ọ́ náà láti ṣe so ìyẹn gan fún rẹ̀ ó máa affect different organ so ọtọ́ èèyàn ṣe ni pé ọtọ́ èèyàn lágbára lé lórí èèyàn gbọ́dọ̀ máa dwell time lé lórí ju bó ṣe yẹ lọ ó gbọ́ fún ara ẹ̀jẹ̀ kò dẹ̀ gba wọ́n affect brain ẹ̀ bí ẹ̀yẹ jẹ́ ni ẹ̀ ní àwọn tó ń travel tó ń jáde there is a lot of factors tó máa ń mọ àwọn doctor jáde kí doctor nìkan different category of worker but the doctor at least I have a tó máa ń kọ́ jáde yẹn pọ̀ one of them náà ní salary ẹ̀ tó ṣe ń lo òyìnbó sáré pẹ̀lú náírà ṣe tó ń kú ọ tí náírà ṣe lọ́lẹ̀ ẹ̀ wọ́n lè máa gba times 50 nǹkan tó ń gbà tó jẹ́ júlọ ẹ̀ so tó bá rò ó nítowó wà ó pé then kẹrù mi ọ̀rẹ́ mi kọ́ láti South Africa ibẹ̀ ló ti ń ṣiṣẹ́ ọkọ̀ wa Nàìjíríà fẹ́rẹ̀ sẹ́nu Nàìjíríà owó tó ń gbà mẹ́ àtẹ́lẹ̀
ó wà worried tí òun lè take care ọ̀tún ẹ̀kọ́ òun take care ó sì fẹ́ ẹ̀ǹdọ́ ẹ̀ torí pé ó rí pé òun wúlò nílùú ìjùbẹ̀ ẹ lọ orí sakari tó ń jẹ́ yìí táwọn jẹ́ 200 ní street kan lórí ẹ̀ 50 làwọn so òun feel obliged pé my country need me more mo ti wà ní àbá tí mo ti rí 70% 70 èèyàn rí lẹ́ẹ̀kan náà nígbà pàpẹ́ ìrìkú yìí mò ń rí wọn á fi rí péyàn dín mẹ́wàá wọn náà pé wọ́n gbọ́n tó bá ṣọ́ra wà break down so mo ti rí when I was a junior doctor mo kà á 1 2 3 wà name number torí pé àbẹ̀rẹ̀ náà la fẹ́ rí wọn basically so owó ní Nàìjíríà alcohol point pẹ̀lú owó nìkan la máa worship and ẹni tó dàpọ̀ lójú wa nìkan lólówó gbàdúrà parí lọ́pọ̀ ọ̀gbọ́n lọ hospital ibẹ̀ ló ti máa pọ̀ tó bá ń tó ń sẹ̀yìn dọ́gba ẹ̀ ní mọ́tò ni mọ́tò yìí dákú ni ó máa wẹ̀ pé bọ̀ nínú hospital yẹn ló ti ní ìṣó owó yẹn jẹ́ pàtàkì púpọ̀ yẹn lóbi náà ní reason ní lóbi nìkan tó ti fún ọmọ òjáde school kò ríṣẹ́ yẹn lóbi security but tó ṣe pàtàkì náà ni pé the condition of service pé kò táwọn lọ́rùn and that's why most people leave. Before I leave, I knew. Oh, why? Okay. If not, you're from away to the color of shadow and come on.
Ṣé kí ẹ̀jẹ̀ náà ó dá fún wàhálà wa? Tábà tó ń dùn ẹni ẹ̀nà wọ́n sọ báyọ̀ pé rí ti sọ̀rọ̀ ní káàkiri ìgbà náà. Iṣẹ́ tí bìlò. Kí sì ẹni pé tábà tí mo ẹni tó ní alẹ́ ṣàlẹ̀ tí ò ní. Kí ẹ bá lọ bẹ̀ fún wá jáde pẹ̀lú ìbànújẹ́ níbi ọlọ́run àdéhùn owó ti sáfù. So mo kàn ní kí ẹ fi àyè má kejì àbí tẹ́lẹ̀. Ẹ ṣe gan it òótọ́ ọ̀bẹ̀ lẹ́sọ̀ ẹ̀ mo dẹ̀ mention nígbà tí mo dáhùn question ẹ̀ pé àti value mi ìsọdílẹ̀ ìpàdé value owó ju gbogbo kan lọ nígbà kan táwa kéré ọmọlúàbí làwọn èèyàn máa ń value kò sẹ́sì púpọ̀ máa yẹn o bọ́ ò ní ṣe nǹkan tí ò dáa kò sí kò pẹ́ sìn yẹn but o ò ní ọgbọ́dọ̀ gbọ́ pé wọ́n ló ṣe ọmọ ta ni náà lọ́tí ọmọ tí ẹ̀ ń ṣe mi máa náà àtẹ̀ sọmọ lọ́tí ọmọ tẹ̀ fi ní ìwé tí mo ti gbọ́ èmi kan ọmọ sọ ọmọ pé lọ́tí ọmọ tí ò ń ṣe ọmọ àwẹ́sùn ní mi àbọ̀ ọmọ ló ń ṣe bàbá ẹ̀ ọmọ ẹ̀ máa dẹ́ lóhùn pé ọmọ kí wọ́n tó ń ṣe ìgò tó kò yé ọmọ tó tẹ̀gbọ́ yóò bá tẹ́gbẹ́ agírí ló fi ń gbọ́ ọ̀kan tó ń sọ gan so ó ti di pé materialism yẹn dáàmì ṣe sọ ó fà bẹ́ẹ̀ di báyìí ti wọlé ọlọ́run wàhálà ti dé ó wọlé ọlọ́run ó kọ́ wọ christianity wà wọ tiwa náà wọ christianity pé àwọn yẹn wọ́n ń jalè nǹkan wọn náà wọ́n tẹ̀ maybe but ó ti wá wọ tiwa náà tó jẹ́ pé mo sọ̀rọ̀ pé láàrin mọ́ṣáláṣí ìwọ tó máa fi joyè pé tó kí iṣẹ́ wo ló ń ṣe ẹ̀kọ́ tó bá mi kò fẹ́ fi joyè tó tọ̀ ní mi sàgá tó tún náà àwọn sí very young àwọn pàdé mi lẹ́sọ̀ kan náà ni wọ́n ní a society ni wọ́n ó mọ ẹ̀kọ́ nígbà lẹ́sọ̀ ayò obìnrin àwọn ẹgbẹ́ tẹ̀ ń ṣe fọ́nù Islam tó mọ mi rí kò jẹ́ ibi tí ọ̀rọ̀ wọn fún mi lẹ́sọ̀ níbi ibi yẹn ni ọ̀rọ̀ tó mọ̀ sọ yìí several years ago àpàdé program náà ni èmi bẹ́ẹ̀ mi tẹ̀sọ̀ ju 10 minutes lọ́nà rí ibi tẹ̀ ń ṣe fẹ́ fún joyè oyè bò ó ní àṣẹ́ṣe sórí tẹ́tẹ̀lẹ̀ fẹ́lá ìbò máa fi hàn joyè nígbà náà ni pé àṣìṣàn náà ní fi hàn joyè wọ́n ní mọ́ọ̀sì tó kọ́ so wọ́n dà pé wọ́n ní mọ́ọ̀sì tó so basically ó wà zoom pé dókítà pé ó wà lọ́wọ́ wọn kò tó wà zoom nìyẹn tó bá náà nàìjíríà tó wà zoom nìyẹn ìrànlọ́tà dókítà ń sálọ náà ni pé kò sówó lọ́wọ́ lóòótọ́ wọ́n ní sálọ tó bá wà lọ́wọ́ wọn ọdún mọ́lẹ̀ àṣìṣàn nàìjíríà ni pé ó wà lọ́wọ́ wọn so ó ti wọlé ọlọ́run èèyàn máa wà kẹ́fù nítorí pé ẹkọ tó rí dìrú nìyẹn pé ọkàn ẹ balẹ̀ ọkàn ẹ lè má balẹ̀ mọ́ so àbí ká túbẹ̀ ṣe àyẹ̀kẹ́ wà fà ó ló pọ̀ jù sí àwọn ọmọ bá túbẹ̀ yẹn ṣe tó máa jẹ́ ká mọ̀ pé ilé ọlọ́run rà ọ́ ní pọ̀ àǹkọ́tà fẹ́ ṣe ní láti sìn lọ́wọ́ àyẹ̀fẹ́ rán ara lọ́wọ́ so àwọn àfáà ló máa ṣẹ́ ẹ̀ tó pọ̀ basically ọlọ́run kó dẹ̀ fún wọn ṣe. Any question? So lára àwọn tó wà online then agree and because àwọn kan wò online tí wọ́n sẹ̀ fún ẹsẹ̀ agree against it only how can we balance staying informed about economic development without being overwhelmed by negative news on social media and strategy. Okay, how can we balance staying informed about economic development without being overwhelmed by negative news on social media? But you focus what you want to get. If you want in the world and economically, because if you better economically, then go for certain money news to money headline. Main news, why is money pẹ̀lú main news TV ni pé news tẹ́ fẹ́ wọ́n wọ́n yóò ní last one. So mo bí wọ́n fi sí. Demi ti pap newspaper nìyẹn pé the headline will tell me what is in this one. So by the time mo máa lọ sí next one ni. So that's my own strategy. Ẹlòmíì ti TV ṣòro tó gbọ́dọ̀ bá ní pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé kí ní kan ṣẹlẹ̀ ṣé wàá gbójú kò mẹ́rin àti mo ti padà. So ìyẹn ṣòro but the most important thing ni pé nǹkan tó bá ti ń bà ẹnu jẹ́ pé you try to avoid it in all the way you can do. Torí pé o máa affect ọkọ̀ yóò máa affect brain. Gbogbo ìjẹ́ mi. Okay, so today is more of an expert question. How do we manage a stress beyond our control, that is unknown anxiety, like you said? Now you need to say an expert. We will pay very good thought on láti manage fúnra wa ni àti baby wa àkíní ìmọ̀lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọsọ tó bá ti di pé you know you cannot manage it. Àbí kò tí náà fẹ́ iṣẹ́ máa fẹ́ ṣe lọ́ọ̀ ìpínlẹ̀ you have to see an expert. Àjẹ́ àwọn tuntun gan máa ní tó máa psychiatrist wọ́n tẹ̀ máa rí fáyọ̀ but àwọn míì ní psychiatrist wọn ní jẹ́ wọ́n ti sálọ tọ́lọ́ ni òbí tí sẹ́ńdí àwọn tó lé gbọ́dọ̀ láàrin mi anybody in bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀dá fún anybody in bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀yọ̀ kan èèyàn wà nínú bá Lagos state now because that is being tried àwọn bí ó tẹ̀lé rárá
Only in this economic situation can a man still marry more than a wife because of credit. Allahu Akbar. I like that. Very, in this economic strength. Hey, Yawa. Expert opinion. The man, I mean, what about that one later? In this economic situation, Bismillah. Ṣé ilé kan sọ́yọ̀ tá à ń sọ yìí? Private economy ni ẹlòmíì ó ṣe ẹ̀dá fún ni. Ṣé ìgbọ́lá yé mi? Ẹlòmíì ṣe ń kọ́lé ni o. Ẹlòmíì ṣe ra mọ́tò 200, ó ṣe ra lẹ̀ 100 million ni o. Bàbá lẹ́kọ̀ọ́ máa ń sọ yìí náà ẹlòmíì ṣe ẹ̀dá fún ni o. Bẹ́ẹ̀ aláàní aráàmù ni àwọn ògbọ́n o. Ẹlòmíì ṣe ẹ̀dá fún ni mo ń sọ̀rọ̀ yìí ni o. Níbo láàrin wa bí? Ó lè má fọ́ jáde ní pé ayé mi ṣe ẹ̀dá ni. Ó ṣòro sọ. Ó ń jalè ní àbó. Ó ṣòro sọ. So ó fẹ́ marry two wives wẹ́rẹ̀ ó ṣe ẹ̀dá fún ni. Àwọn ẹlẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ méjì lẹ́fẹ́ mẹ́ta. Ẹni tó difficult Islam náà dẹ̀ kọ́ ni pé ìwọ́n tó wò lè bọ́ ọkọ Islam ti sọ yẹn gẹ́gẹ́ ẹ̀sìpà yẹn oníṣẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn àmì ní ẹ̀sìpà opinion yẹn. Ó ti clear pé ẹni tí ò lè bọ́ ìyàwó kan tí ò lè tọ́jú ẹ̀ lórí stress nìyẹn fún ìyàwó kejì fún àkọ́kọ́. Àgbogbo wọn stress bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ilé fẹ́ dàrú nìyẹn. So ìyẹn ẹ̀mí bọ́ tó wá pé condition ìlànà pé hardship yìí gbogbo alókàn o àwọn tó kàn tó kàn ó kéré ni o ẹlòmíì nínú àwọn tá a pè sílẹ̀ fún un gan alẹ́ ayé ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́tà ni. That's the truth. Bàtà pé business tí tóun ṣe òun ló fẹ́ bọ̀ táìmì wọ́n bẹ́tà fún nìyẹn. Àṣàrà òun o tó jẹ́ láàdì gan tó jẹ́ láàdì. So kò sígbà tí ó ń close dọ́ ìyàwó kejì àbí kẹta wọn tí ó ẹni tó bá lágbára ẹ̀ ó sì máa ṣe lọ ẹni tó bá lágbára ẹ̀ ó tó kò sẹ́yìn kẹ́kẹ́ mú ti wá báyìí o àwọn ẹni. Ago ó yẹ ìdáfẹ́ ló yẹ lówó ẹ̀ yẹ ẹ̀dẹ́. Ṣé síta mi ò ní ẹ láàrin bá gbígbé ẹ̀tàn wá sọ ẹ̀? Ṣé lẹ́tọ̀ bá mi ò ní? Ẹ̀mí ṣe question fún mi ò ní? Ifá mi mo ní mọ́ ṣe lẹ́tọ̀ ṣe fẹ́ràn tèmi ní àbí fúlàmì. Organ not moving with wife. The organ move. The body move. Okay. Fẹ́ràn tó wà bí tó ń kayọ́ ní bẹ́ràn tó wà lórí tó ń wò lórí net. Fẹ́ràn kan béèrè ní pé ọmọ bálé lé máa fẹ́ bẹ́yàwó ẹ̀ ṣàṣepọ̀ tí ààrẹ òun dìde kò tó wá jáde lọ lára ẹ̀ ń dìde. Kò yẹ kó jáde lọ lọ́nà ọmọ àwọn àti Islam wà yẹn pẹ̀lú ọmọ tó jáde lọ. Mo ti wé ọkọ̀ sí àbí kan tó kà sílẹ̀ kan ní ọmọ níyàwó méjì o. Ó ní èèyàn yìí ìyàwó ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ náà ọlọ́run kan sí bí lọ́nà láìní pé tó bá fẹ́ bẹ́yàwó ẹ̀ ṣàṣepọ̀ pé nǹkan ọmọkùnrin ọ̀hún dìde kò tó bá jáde lọ. Pẹ́sàn yẹn bóyá mi lò máa ń dá nítorí pé jáde tó lọ ìmọ̀ tó lọ bóyá lọ sórí fíjì náà bó lọ mi kò jáde ní o. Mọ̀tá pé tó níyàwó méjì ni tó wá notice pé fóun bá fẹ́ péyàn yìí ṣe ara òun dìde bá fẹ́ péyàn yìí ṣe ara òun máa dìde. Psychologically something is wrong láàrin òun àti ìyàwó yẹn. Èèyàn lè rí yàn kó wá òun kárẹ̀ tẹ̀ máa mú nítorí pé wàhálà wà láàrin yín. Mo sọ́lá kan pé èèyàn tó ní kọ́bọ̀ lápò sẹ́ ààrẹ lè má dìde nítorí ẹ̀. So tí wàhálà ní bá wà tó serious obìnrin ìgbéyàwó yìí fẹ́ pa ẹ́ ọkùnrin ti wọ́ bóyá ọlọ́gà bọ́ra ètò àwọn ìjà tí èrè máa ń bá dá sí pé tọ́sọ pé ẹ̀ ń dá sí wọn nígbà ẹ̀ má dá sí wọn ó fẹ́ pa mí ni wàhálà ti dé nìyẹn tó ṣe wà ní kó pa ni àbí wà ní ẹ tó ti bìlí pé ó fẹ́ pa òun ni irú ìyẹn ara ò lè dìde so challenge kan wà láàrin wọn ni ẹ̀mí ìlú bọ́ nílẹ̀ Yorùbá kan tó máa kà sí púpọ̀ ni pé bóyá kejì yẹn ló ń ṣe ìkọ̀kan tára òfin but psychologically there is a problem because kò sí reason tẹ́kọ̀ ara yẹn ò ṣe ní di ẹ̀ world point science ò believe yẹn ju pé there is a psychological issue láàrin wọn tó bá dẹ̀ wà resolve láìpẹ́ obìnrin mi náà kò lè bẹ́ẹ̀ ṣe tó pé dáhìn dídí lẹ́gbẹ̀ẹ́ pé kò ní bẹ́ẹ̀ ṣe ni kò bọ́ọ̀sì mẹ́fà lè jọ wà ń bẹ̀ so bí ẹ ṣe bọ̀ títí pé ó jáde lọ ẹ̀ ìmọ̀ ń pa ẹ̀ o. Àmì náà mọ̀ ń pa ẹ̀.
lára àwọn tí wọ́n bá wa sọ ní lẹ́kṣọ̀ tó wà very important. Ẹ máa gbé ìwé tí wọ́n fi address issue most of our issues yẹn àfọwọ́fà tiwa ni either because we are not knowledgeable or because we are expressing ourselves. Lára àwọn tó bá aṣọ tó wà important tó yẹ wà very contemporary ni pé there is a difference between life on social media and reality. So she's like a professor who class lectures 450 million. Àwọn èèyàn wọ́n ṣáà tó oríṣiríṣi. And because of that, once tó bá ti máa kó ìdẹ́gbẹ́, you now come to reality. And because of that, ó pressurize it. So one of the things that she needs let's get better to address that. From inception, we've been bringing those top Nollywood celebrities. They've been here as guests. Ogabin is our patron. That patron. Yinka Koti, Brian Shata, Mama Wero, Wonke, Adesoya. All of them like that. And one of the things that they want to share with interface with our youth and our law. To tell them that is their job, it's not reality. Their job. So that's the way they do our education. So that's the cause of our debate. Part of our problem is poverty plus greed. It is a provide. Unless the solution is different of income. How manage the resources you are especially tight one because we are all giving 24 hours. You need to manage it and make maximum use of it. Whatever you want to do, health to are very important. How much is that about breakdown? Because that's about breakdown. Millions of our needs like the fuel. Come out check health to other the presence of the example. Political focus to read what I control. Cafe what I control there. Cafe left alone. In on the line and other you can communicate more. There's no superman anywhere. Somebody the superman ship was putting press were done. And you can see to help. That's all the and actually avoid unnecessary competition. How they avoid negative use. So they are effective for the example àbí ọjọ́ ọpọlọ láwọn tó bá a sọ ọlọ́run tó máa ṣe lé ní àlejò àti ìṣòro àwọn tí wọ́n wá náà àti wọ́n bá náà ọlọ́run kò fi àlùbáríkà sí ọlọ́run ká gbọ́ àgọ́ yìí ọlọ́run ṣe sọ̀rọ̀ wa àlejò ìjọba ìgbẹ́ ìṣẹ́ so in our normal tradition fún àwọn gẹ́ẹ̀sì wa ẹ̀yọ́ ti kú gẹ́ẹ̀sì wa nìyẹn alhamdulilayi àwọn ti ṣe program àwọn máa ń sẹ́ẹ̀dì online sí join us and join us now. So we have this token for you. Alhamdulillah. So nínú kìíní so Amir wa okay council wa this is our prayer. I haven't joined you throughout. I was there throughout. I just started the whole day. Prayer book wa àwọn àkàtà máa ń ṣe àwọn specific prayers fáwọn different things àti interpretation of dreams àtàwọn aphorisms ọ̀gbẹ̀lá kó síbẹ̀. Ọlọ́run gbà fún yẹn kí Ọlọ́run sọ ilé ẹsẹ̀ so ẹ̀yìn ọ̀dà ìlú ẹ̀yìn ọ̀dà fún mi rẹ̀. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jẹ́mi ẹ̀jẹ̀ á sọ pé alhamdulillah. Ẹ̀jẹ̀ á sọ pé alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe ṣàdúrà fún dókítà wa ọlọ́mọṣàjẹ́ kí wọ́n parí láyọ̀ àtàláfíà. Èyí tẹ́ bá wa ṣe léèwé ọlọ́run ṣe láṣẹ lọ fún yín kó má ṣe ní àgbo ọ̀pá wa náà. Ìgbà tí dókítà ń sọ̀rọ̀ èyí ó fẹ́ lè sọ pé àbíwọ̀ yìí ṣe Yorùbá ni. Àmọ́ ìgbà tí wọ́n wá àwọn tó lè pé ẹ̀dá gbogbo bá wa mílíìsì kìíní ó tún wá dàbí pé àbí Yorùbá lásán ni wọ́n tún gbọ́ ni ọlọ́mọṣàjẹ́ wọn fẹ́ ọlọ́dẹ Muhammad lọ́dọ̀ náà. Bàbá wa Túndé Aríyé àwọn lásìkò àti lọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ òyìnbó. Insha Allah láti oṣù tó ń lọ ọlọ́run ṣọ́gbọ́n wa ju ìgbà náà lọ. Tí bàbá wa rí ní bá ti fẹ́ bá wa tó ní ìjókòó, wọ́n máa bá wa ṣe é ní kó mixing. Wọ́n máa mix ẹ̀ so that ẹni tó jáde ìlú wa tí ò wá nígbà yìí rí wà ní òkè àbí wọn aláwọ̀ sọ Yorùbá ni ọlọ́pàá ṣàjẹ́ ayẹyẹ pé ọlá nínú ọmọ Muhammadu lọ́wọ́. A lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àfáà wa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti máa ń fún wa lóúnjẹ ní gbogbo ìgbà. Nípa ní òkú tí à ń lọ báyìí ọlọ́pàá ṣàwọ́lá nínú ọmọ Muhammadu lọ́wọ́ rẹ̀. Èyí tí wọ́n tún sọ fún wa lónìí ọlọ́pàá ṣe láṣọ ọmọ wọn kó má ṣe ní àgbo ọmọ báwa náà. Gbogbo tí bàbá wa lọ́dọ̀ bá wa sọ pátápátá àná ìjọba tí ó ń fọ́lò àwọn àfáà dáadáa. Agbègbè pé kò fẹ́ sí yìí káfà ọ̀rọ̀ tí ì sọ ojú wa nínú gbogbo ẹ̀. Àmọ́ àwọn ọmọ èèyàn bí a bá ti gbọ́ báyìí ibẹ̀ náà ni wọ́n sábà mọ ọlọ́mọṣá ṣàánú wa ọlọ́dẹ́gbà Muhammad lọ́dọ̀. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وعاد بما يريد. حمل إلهي إذا هدانا بفضله لمرشدنا أمري وذاك مبشرين. آفاك ربك ذو الكمال وذو الوفاء. أبكاك ربك دائما بسلامتي. أبكاك ربك دائما بسلامتي. Tẹ̀síwájú pẹ̀lú program. Aláàjì wa Bẹ̀là tí Ọlọ́run ni wọ́n bá wa ní ààyè pẹ̀lú ìyọ̀nda àwọn ṣéwò wa. Wọ́n ní pé ẹ máa bọ̀ láàyè. Wọ́n ní pé ẹ máa bọ̀ láàyè. Wọ́n ní pé ẹ máa bọ̀ láàyè. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. آمين. Láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀, I planned that the lecture is going to be a bit lengthy, but
kò ní gbà so lẹ́nu bí mo ṣe fẹ́ yẹn mọ́ but inshallah gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ try láti sọ náà ni màá try láti sọ tọ́pìkì tí wọ́n fún mi mo kí ṣé wa tẹ̀là ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín o ẹ dákun tọ́pìkì tó fún mi tọ́pìkì yẹn wá interesting ẹ dákun ẹ bá ń kaná chairman tó wà lórí fóònù yìí. The role of Muslim youth. Now, in propagating Islam The role of Muslim youth in the propagation of Islam in the early years. Yeah. Ẹ ti rí ọ̀nà méjì mo fẹ́ gbà wo topic yẹn. Tẹ́rí in the early years yẹn, ọ̀kan nìyẹn. Ní wàá ní in their early years, ó jẹ́ méjì. So in the early years, ó fi pé àwọn tí wọ́n ti lọ, àwọn youth sí in their own early years. Ọ̀nà méjì tí mo fẹ́ combine ni. So láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ mo fẹ́ káyà Kùránì kan ó possible pé káyà ọ̀kan tá a máa kà náà nìyẹn tí bá ti kà á then I will just be communicating inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Surah Al-Kahf, Quran 18, ayat 13. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم بربهم وزدناهم هدى. ọ̀dọ́ wa pé wọ́n ṣe dáadáa we discuss problem Nigeria ọ̀dọ́ nìkan o gbogbo spheres of life ní Nigeria ó ti wà damaged àwọn ọ̀dọ́ kan lọ́lọ́run aróyìn pé innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum. Ìgbà tí dọ́kítọ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ máa ní pépà yìí ń wá kíní kan mẹ́rin wá rí mo ti wá rí mo bá sọ lójú wọn kó tó di pé wọ́n lọ wọ́n sọ pé ká mọ dúpẹ́ fọ́lọ́run dókítà ní kí ẹ mọ dúpẹ́ fọ́lọ́run kó wà nínú tẹ́rápì tí yẹn lè lò kí ló tọ́lọ̀ fi ọpẹ́ bẹ̀rẹ̀ fatia alhamdulillahi rabbil alamin ọlọ́run fẹ́ káwà optimistic ni tóun ó ṣe optimism inú ti believers ni tí o bá ti wà optimistic àbá ìmánì rẹ ó ti wà shaky innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. àwọn ọ̀dọ́ ni touch bearers fún ọ̀la tí ẹ bá mú tọ́ọ̀ṣì dání ẹ tó mú tọ́ọ̀ṣì dání tí ò mọ ibi tí ó ti tàn àbí tọ́ọ̀ṣì tó gbé dání kò sí bátìrì ń bẹ àbí globe ẹ̀ ti la òkùnkùn ń bẹ lọ́la nìyẹn àwọn kinní yẹn la rí la fi mú tọ́pìkì yìí jáde mo ń tọ́ láti bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́márì ni o wọ́n fẹ́ ká wo examples nínú Quran gbogbo ànábì tọ́lọ́run tó bá fẹ́ rán wọn táìmù ọ̀dọ́ ló mọ́ rán wọn ọlọ́run ò rárúgbó iṣẹ́ rí ó darúgbó iṣẹ́ arúgbó dé bá lórí iṣẹ́ ni gbogbo wọn you will become a prophet at the age of 40 at the age of 40 ló di prophet èyí tó yẹ pé ìjọ kan bóun lòun di prophet wà Ìsá níjọ́ tó bí lòun di prophet ọlọ́run wá sọ ẹ jẹ́ ká wo ànábì Ibrahim ọ̀dọ́ ni Ibrahim ó rí guidance látọ̀dọ̀ ọlọ́run guidance yẹn tó yẹ pé láyé òde òní àwa rí àwọn ọ̀dọ́ ti sí rí ìgbà mọ́ lójú a mọ̀ wá sentimental tẹ́lí sentiment yàbá kéé ṣiṣẹ́ níbi tó bá di tọ̀rọ̀ ọlọ́run o my parents nǹkan báyìí ni wọ́n ń ṣe ìgbọ́dọ̀ ṣe èyí tó yàtọ̀ sí
táìpé tọlọ́run ni tọlọ́run ló mú yẹra ní Ibrahim ṣe pẹ̀lú bàbá rẹ̀ àwọn àfọ̀n tàbí sínú ni pé bàbá ẹ̀ ṣe Azara but at least dáàbì ló ṣàjẹ́ sí ẹgbẹ́ yẹn ni bá mi nu ó yàtọ̀ sí bàbá mi àwọn tó bá jẹ́ bàbá fún yẹn nínú ilé bá mi ni bàbá tó bí yẹn gẹ́gẹ́ ni bàbá mi ló pé yá àbátì ló pè é ṣé mo communicate Ibrahim ọ̀dọ́ ni wọ́n ń sin òòṣà bàbá rẹ̀ wà inclusive ọba àlú náà wà inclusive ọ̀dìgbà tó ń rí ọ̀nà àpá olóhùn òṣèlè lákùn fẹ́ yà lọ́bẹ̀ kan bẹ̀ yẹn o lórí sẹ́wọ̀n kó ní tẹ̀síwá oníṣúfì ni mí Ibrahim náà ti kọ́kọ́ sọnù ó ní rọ́bì inni sakimun ó ní I am sick my lord iṣẹ́ àìsàn ara ló ṣe Ibrahim o spiritual illness ní wọ́lọ́n káàkiri ni òfin lè bú àwọn oníwírì dí Ibrahim ń wọ́lọ́n kiri ó rí àwọn ìràwọ̀ lójú sánmọ̀ ó wá ní ọlọ́run lélẹ́yìí nítorí pé ọlọ́run tí wọ́n ń sìn nílùú wọn àwọn ọlọ́run tó wà nílẹ̀ lẹ́nu wà pé èyí tó bá wà lókè gbọdọ̀ ju tilẹ̀ ẹlẹ̀ lọ ló fi wá lókè ọlámà afalat bàtàwọn ìràwọ̀ yẹn tí wọ́n á wọlé ó ní nílá òhìbùlẹ̀ hafilin èmi ò láìkì nǹkan tí ó mọ̀ sá wá tí ó mọ̀ sá wọlé ibo lọ́lọ́run yìí wá sá lọ báyìí pàtó yá wá rí òṣùpá ẹ dákun ìbéèrè question kan ó tún wá rí òṣùpá ó ní azarọ bì ọlọ́run mi lélẹ́yìí bàtí yẹn náà tún wọlé ó ní ìwé ilé ìṣọ́ ọlọ́run bàtó wá rí òrùn ó ní aza àkìbárò eléyìí tóbi púpọ̀ eléyìí tún wá mọ́lẹ̀ ó tún gbóná ó lọ́lọ́run eléyìí gbọ́dọ̀ jẹ́ question mi lélẹ́yìí ẹ dákun ẹni tó bá takò tàṣáwù ṣé kò rírawọ̀ tẹ́lẹ̀ láti jọ́tọ̀ ti bí ni tí kò róṣù pa kò rórùn ni ó sì jẹ́ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ rí tarbiyya nu ìmọ̀ bóyá mo ń communicate he was not consciousness torí tẹ́lẹ̀ ni pé ó kàn rí pé kìnnì kan tàn ní ìgbà tí wọ́n á ń wá ọlọ́run yóò wọ́ ọlọ́run lọ́bi tó ga nìyẹn wọ́ ọlọ́run lọ́bi tó lọlẹ̀ ló fi wọ́ ọlọ́run débẹ̀ tí Ibrahim bá kú táìmù tí ń wa lọ́wọ́ tí ò tí ì rí ni òkú kèfèrí torí innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mo kàn yá lọ́bẹ̀ ni òun torí wà sí yẹn débẹ̀ ni mo fi sọ. Ibrahim ọ̀dọ́ ni ó jẹ́ kí n sìn gbogbo tí wọ́n ṣe láì dá táìmù ẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ ti sin àwọn embrace ẹ̀. Ànábì Yusuf òun rí wàhálà lọ́dọ̀ àwọn ọba kan wọ́n kúnlẹ̀ mọ́ but out of perseverance ìgbà tó ní sùúrù àbá mo kọ kínní kan pa Yusuf ńgbà kan tá a ṣe tafsir Yusuf ní Ramadan mo ní from slavery to royalty láti bí ẹrú ó sì dọba ìgbà tó ní sùúrù tó lóòótọ́ nǹkan méjì tó ṣèfì Yusuf ní ó ní sùúrù ó dẹ̀ lóòótọ́ ó di mélòó ẹlẹ́kẹta Ànábì wa Ismail ìyẹn pọ́ ní gan at the age of 8 àwọn kan ní age of 10 àwọn kan ní 15 ọ̀dọ́ ni dé ọmọ kékeré bàbá rẹ̀ ní ìní ara fílímù náà ní àní àṣìbá ò fáńsórí mazatara ó ní mo lálàá pé mo dú ẹ mo pẹ́ fọ́lọ́hún kí ló rí sí tí ẹ bá bọ́ ọmọ sí sọ yìí láti bẹ́ẹ̀ fi ṣòwò àbí òun tó kọ́kọ́ fi hàn ṣòwò kó ló di pé ilẹ̀ mọ́. But there must be a connection between láàrin Ibrahim àti Ismaila tó fi lágbára láyà láti sọ̀rọ̀ ẹ̀fọ́ mi. Ìjọ tàbá tún lẹ́sọ̀rọ̀ nípa parenting as for you. Ibrahim ní Ọlọ́run ní kí n pẹ́ kí n pẹ́ kẹ́ ẹ̀pà mi ó ní ẹ̀pà mi. Sọ́tàjídù ní inshallah mina sabirin pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run yìí ṣe sùúrù. Ẹ máa gbọ́ àwọn attributes yẹn sùúrù yọ gbogbo ẹ̀. Sùúrù yọ ní gbogbo ẹ̀. Bàtọ́lọ̀ fẹ́ parí kí ni inna hadha huwa al-balagul azim. Ó ní àdéhùn lamọ̀tò Ibrahim Ọlọ́run gbọ́mọ̀ pé tóun ṣe ò dá. Èèyàn tí ó ti dèbí mo wá bí kan tó wá ní ó pa. Ọ̀fàdé náà òbí síbú ìnà azimin. Ọlọ́run ní àfi tó tóbi nǹkan ẹran pípa àgbò tó tóbi àfirọ́pò rẹ̀ ẹran tí àgbò tí wọ́n pa fún tí àmì Ibrahim pa. Àwọn àgbò tí máa ń ní tìró lójú yẹn tó yẹ pé àgbò funfun tí gbogbo ara yóò funfun yóò wá lé tìró sí dúdú aká ojú ẹ̀ báyẹn àwọn àgbò tó máa fi yí sàràdù kì í ṣe ẹni àgbò
àgbo tó máa fi ṣe fìdáwù nù pé ara kìíní yìí kù pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí la fẹ́ pé nǹkan báyìí la rò kó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó má ṣẹlẹ̀ mọ́ eléyìí ni kó ṣẹlẹ̀ irú àgbo Ibrahim yẹn ni bàbá ò pẹ ẹran rí gbogbo ẹran léyà bàbá ẹran tí ó ní. Ó níbi tí mo ń drive lọ o ẹ jẹ́ stop lọ́dọ̀ ànábì Ismail ó mọ̀ dàbí pákùnrin nìkan ni Mariam ya Isa ẹgẹ́ tẹ̀ wọ́n parọ́ kó ṣe ṣìnà mọ́ torí pọ́nrọ́ nínú ẹ̀ wọ́n límìtì pé tí yóò bá bímọ àfi kọ́kùnrin àtobìnrin súnmọ́ra wọn Ọlọ́run ni mo lè ṣe tí méjèèjì ò ní papọ̀ ó wá bímọ ó lóyún gbogbo wọn lẹ̀ ló kò ṣìnà wọ́n ní yahoo ta Harun wọ́n máa Harun náà àwọn fámìlì rẹ̀ ṣerú eléyìí ojú ti Mariam ó sá lọ òun náà ṣe sùúrù títí tọ́lọ̀ fi gbìjẹ́ sùúrù ẹ̀dá pé mo bá mi ọ̀dà láì sùúrù yẹn táwọn anábì Ọlọ́run nìyẹn aṣáájú ẹ̀dá Muhammad ẹ bá Yorùbá anábì dáadáa ọ̀gá àwọn onísùúrù ẹ mọ̀ kó tó fọ́ ni lẹ́yìn Abubakar Siddiq níjọ́ tí nùbú wà dé tí anábì tán ní pé ìwọ ni tí Jibril wà bá pé kíra anábì wà níjọ́ age of 40 Abubakar wà ní age of 38 20 plus ní Umar sẹ́yìn náà Usman 30 plus lòun náà bó táìmù tó máa ń ṣiṣẹ́ yẹn kẹ́ni bẹ́ẹ̀ wọn dọ́là ní pé youth ní táìmù youth táìmù ọ̀dọ́ ni táà bá wá kọ́mọ bọ̀ wájú báyìí kọ́mọ bọ̀ wájú táìmù ọ̀dọ́ ni wọ́n máa ń ṣe àwọn ọ̀dọ́ náà máa ń fún ní lọ́lọ́ máa ń ní kíkọ́ oríṣẹ́ yẹn ṣe nínú àwọn fi ti àtún àmọ́ lójú ẹ wo sẹ́yìn Ali sẹ́yìn Ali tẹ̀rí níjọ́ tó gba Islam ọmọ ọdún mẹ́jọ ni 8 years old níjọ́ tó gba Islam 8 years old mo ti sọ fún wa rí ní fatia sẹ́yìn Abubakar sẹ́yìn Umar Usman àtàlí gẹ́gẹ́ àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n ṣe ní Islam ó kéré sí táwọn ọmọ wọn ṣe Abdullahi ọmọ sẹ́yìn Abubakar Abdullahi ibùdó Umar gbogbo ọ̀nà bí iná bẹ́ẹ̀ bí Abdullahi tán ẹni ọ̀sùn náà gbogbo àwọn Abdullahi wọn yẹn àtàwọn ọmọ wọn tí wọ́n bí yẹn ní tí wọ́n dá lára àwọn bàbá wọn ò rí ṣe kí ló dé tí wọ́n fi rí bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n rí ẹnìkan tọ́ wọn ẹni tó tọ́ àwọn tàná àwọn Umar yẹn kèfé ilé àwọn tó tọ́ wọn bọ̀dà nábì ló tọ́ àwọn eléyìí so they are the graduates of the Muhammadan University first class ẹ jẹ́ sọ̀kan fún wa nú ẹ̀ Abdullahi ibn Umar the Muhammadan University àwọn first class jáde wọ́n wá ń lọ ìdá àgùntàn lọ ó wá pàdé sheikhan àwọn ṣéwù méjì tó má ti ní sheikhan nínú hadith Abubakar àti Umar náà sọ ó wá pàdé àwọn méjèèjì wọn làwọn sábẹ́ mi náà tẹ̀lé wọn nínú oòrùn ni ó wá ní dákun nínú àgùntàn tó ń dá lọ yìí fún wa ní wàrà ń bẹ̀ jì bá fún wàrà ká mú gbẹ́ngbẹ́ wá ó lé mi kan mo ní o mo gbà á wọn ní kí n máa da ẹran jẹ ní wọn fún mi lówó tí fi jẹun bẹ̀ ó lóun ò lè fún yín o lórí ẹni tó ní òyòǹda pé kóun fún wàrà fẹ́ nìkan kan wọn ní àṣùgbọ́n kò sí bí kò lè mọ bàtí wàrà òní àgùntàn òní sọ pé wọ́n fún wàrà lára mi ó wà ní fàkẹ́fàlá ó ní fàkẹ́fàlá ó lọ́lọ́hùn kọ́ àwọn bọ́ ṣe propagate Islam lánàá ní lọ ó ní ọlọ́hùn kọ́ the consciousness of Allah ọlọ́hùn tí ń bẹ lára Abdullahi ibn Umar ọ̀kan náà àwọn tí wọ́n bá àwọn sàádà nábì láyé ó láwọn sàádà nábì sọ fún un pé àdìsí kan ò clean ó tó èyí tí Abdullahi ibn Umar bá gbà wá. ó ní tóun bá gbàgbé alifábẹ́ẹ̀tì kan pé ṣé bá ẹ pé àwọn òrùfù járì wọn á mọ túra wọn lè lo fi wọn lè lo bí wọn lè ìkọ̀kan náà ní máa ń tú ẹgẹ́tẹ̀ tó bá wò pé àbí
bá kẹsàn bí ànábì lónìí àbí láàmù kẹsàn lì ó ń tóun bá ti rántí àdìsí yẹn òun ò ní sọ fẹ́ nìkan kan ibi tó páyà dé ẹ wá wọn kan tí ń sọ fáwọn bàbá rẹ̀ ó ní kàkéfàlà ọlọ́run kọ́ àgbàlagbà ọ̀dọ́ nìkan kọ́ àgbàlagbà mélòó ni ó rí tí ò dá lónìí tí wàá rántí ọlọ́run yóò ti kọ́kọ́ ṣe tán pé ń ṣe àṣẹkí ṣe sìgbàrù ni àwọn ọ̀dọ́ yẹn mọ̀ yẹn ṣe nìyẹn àwọn tírèètì tí ń bẹ lára wọn mo ti sọ pé àwọn anẹ́bẹ̀ẹ́ wọn ní sùúrù gbogbo àwọn sábẹ́ anẹ́bí náà ní sùúrù Abdullahi ibn Umar òun tún wá fi consciousness of the Almighty Allah ó fi kún tiẹ̀ nínú kan táwọn YouTube tún ní ìtìsà Hasan àti Hussein gbogbo nǹkan nìkan mo ti sọ rí Hasan àti Hussein wọ́n rí bàbá kan tí ń ṣàlàlá ó ṣe é kò bá mu ẹni kò bá mu tó sọ yẹn tí mo ní kò bá mu yẹn nítorí pé ànábì ti sọ pé báyìí láti ṣàlàlá ni o báyìí pé ó kálukú ní option pé báyìí ni ó kè ṣàlàlá ni nígbà báyìí ṣiṣẹ́ ni gbogbo ò bá ṣe yàtọ̀ tí yẹn bá fọwọ́ tán kí ló kàn tí yẹn máa fọ ẹsẹ̀ ni tá pé yẹn ò fẹ́ wẹ̀ ó kàn fẹ́ sáré ṣe kí ní bá ṣe báyìí ó sáré fẹsẹ̀ bí ìbá yẹn ṣe nìyẹn àtó ṣe tán ó kàn domi sórí ó bá fẹ́ lọ kírun Hasan àti Hussein at the age of 9 and 6 or 9 and 7 wọ́n wọ̀ báyìí náà kọ́kọ́ bàbá yìí ò mọ àlàlá ṣe wọ́n á fẹ́ correct it respect àwọn youth àná wọ́n propagate Islam pẹ̀lú respect wọ́n lọ bá bàbá yẹn pé Hasan ni ẹ̀gbọ́n ó ní bàbá èmi àtàbúrò mi à ń jà ní kò mọ̀ lára ṣe wálé mi ló mọ̀ ṣe àwa ní ká ṣe lójú yín kẹ dájú ẹni tó bá mọ̀ ṣe Hasan wọ́n ṣàlàlá bánabi ṣe ṣe Hussein náà ṣàlàlá bánabi ṣe ṣe bàbá yẹn kàn rẹ́ ìrírí ẹ̀yọ́ ọmọ mi èmi lẹ fẹ́ correct ọlọ́run fún mi láti paríkà you correct them with respect. Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd. At the age of 19, Kanabi tó kú, wọ́n prepare láti lọ sí treaty kan, wọ́n fẹ́ lọ jagun kan. Ànábì wá ní pé òun ni ó lead. Ìfẹ́ lágbára gan o. Ìfẹ́ la ilaha illallah. Ànábì fẹ́ràn bàbá rẹ̀. Zayd ibn Harisa. Ànábì fẹ́ràn gan débi pé ẹtì rí wọ́n ṣe jàǹbá fún wa gan wallahi tallahi. Zayd ibn Harisa yẹn kò ṣe pure Arab, half African, so ó ní black colour. Ànábì fi ìyàwó fún Baraka lẹ́yìn tí Ànábì fi jẹ́ ló fi fún Baraka yẹn ní Abdullahi bàbá Ànábì Muhammad. Baraka ló gbà ní alámòjútó àmì nígbà tí Abdullahi fẹ́ travel tó fi kú sójú ọ̀nà àti àwẹ̀ wà lóyún tí mo bá mójútó ìyàwó mi. Abdullahi òde mọ́ ó kú àmì náà bímọ kò pẹ́ àmì náà kú Baraka yẹn ni ó wá tó Ànábì títí tí wọ́n fi gbé lọ fún Alimatu Saadiya. Pàtó wá gbé lọ fún Alimatu Saadiya tí wọ́n gbé lọ fún pàtó wá yá Ànábì wá jogún ẹ̀ wá lọ. Ó tẹ̀lé Ànábì yóò mọ̀ lówó lọ́dọ̀ Alimatu Saadiya. Bàtà Ànábì padà dé tó padà sí ọ̀dọ̀ Abu Talib. Tànábì wà ń tajà pẹ̀lú Khadija. Baraka sàn tẹ̀lé ìpín náà as a loyal servant. Nígbà tẹ̀lé káàkiri ó kàn di ẹ̀kan ní Ànábì kan ọ̀gbẹ́ Baraka yìí ó jẹ́ kó ní ọ̀pọ̀. Wọ́n á sẹ́ni tó fẹ́ fi fún. Ọmọ kan wọ́n wá tàwọn lẹ́rú láti Madina. Wọ́n tà sí Maka. Wọ́n jí gbé ní o, wọ́n wá tà sí Maka. Wọ́n ti jíyàn gbé ní pẹ́ o. Wọ́n á tà sí Maka. Ànábì wa Àdíjẹ́ sára. Òun ló ń jẹ́ Zaidu. Òun nìkan ní sàádé. Torúkọ rẹ̀ wà ní Kùránì. Falamma qada Zaidu minhu watara. Òun nìkan ní sàádé torúkọ rẹ̀ wà ní Kùránì. Pọ̀tọ́ òun nìkan ní sàádé tẹ̀ ní ma gbọ́ kọ́mọ sọ̀rọ̀ rẹ̀. Nítorí pé èèyàn dúdú ni. Colorism àgbákò ni. Zayd ibn Harisa ó wá Ànábì sábì wọn fúnra wọn sórí yẹn pọ̀ torí time wọ́n fi wọn fúnra wọn wọ́n wá bí Usama. Ẹ̀dì Zayd ibn Harisa àti Baraka àwọn méjèèjì yẹn even more than Khadija àwọn méjèèjì yẹn
ni bí Islam bá nẹ́bí India nẹ́bí lára rẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ àwọn méjì yẹn lọ́mọ. Báná ibà lọ sí Gárù Nìrà tó wà lábẹ́ àpáta títí ṣe tí ronú tí ń sin lọ́hùn bẹ̀. Báràkà òun ni ó gbóúnjẹ lọ fún lórí ó lè lo weeks òun ni ó mọ gbóúnjẹ lọ fún àti ó sì oúnjẹ gbé lọ fún aṣáájú Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaidu owó dolórí òkè báyìí pé kìnìún tí ó bá wọ bí èmi ni ó kọ́ papò tó lọlé wọlé bá àwọn méjèèjì yẹn ni wọ́n lè sọ tí ń ṣe inú òkè. Bàbá àwọn méjèèjì yẹn wọ́n lè sọ tí ń ṣe inú òkè kí ni ẹ̀kan ìyá lọ bẹ̀ ni ẹja fìyẹn lẹ̀ ó ti jọ́ mi gbogbo yìí lágbára náà. Zaidu bùnà Harisa Ànábì wá fi òun àti Báràkà fúnra wọn wá bí Usama wọ́n wá lójú ogun kan Zaidu wá kú. Wọ́n padà kọra wọn lẹ̀ o Zaidu àti Báràkà wọ́n padà kọra wọn lẹ̀ nítorí match àwọn méjì gbà pé Ànábì ní afẹ́ra wa ni jẹ́ẹ̀lì wọ́n padà kọra wọn lẹ̀. Ìgbà tí wọ́n kọra wọn lẹ̀ tán nkálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ pé ìfẹ́ lọ sórí yẹn pọ̀. Usama tí wọ́n wá Zaidu wá kú sójú ogun pàtó kú sójú ogun Ànábì wá transfer ìfẹ́ tó fi bí sí Zaidu yẹn wá transfer sára ọmọ. Ànábì fẹ́ràn Usama débi pé tazan àti Zain bá tọrọ nǹkan kan kó tó fún wọn yóò kọ́ bú Zaidu yóò tún fún Usama jàre yóò tún fún Usama nà. Àti àìsàn wá dé after tó kọ́ńkà Mọ́kà àwọn kan níbi bọ́ọ̀kọ́ tó kọ́ńkà Mọ́kà wọ́n ti prepare àwọn tó fẹ́ lójú ogun yẹn. Ànábì wá ní Zaid Usama ni ó lead ogun ọmọ 19 years táwọn àwọn generals Ali mẹ́mẹ́ o Jafar Tayyar wọ́n mẹ́mẹ́ gbogbo àwọn tó mọ ogun jà gidi gbogbo wọn Ànábì yẹn tí ó lead ogun wá lójú ogun yẹn tánàmì fi lọ. Tánàmì wá ṣe ń ti ká àtúnṣe ní Abubakar jẹ Khalifa wọ́n ti ní time láti lójú ogun yẹn àwọn sábẹ́ ńláńlá ní pé Usama yóò kò jagun rí o kò ṣe kíní kan rí kankan ẹnì àwọn kan ní pé Ànábì yàn ẹ wá ní kémi yẹn lómi ẹ má kó bá mi o òun náà ni ó lead òun ló lead ogun yẹn wa Abubakar wa Umar wa Usmani wa Ali famasiwa omi ṣuyúhì asahaba àtàwọn tó tóbi tó jẹ́ àgbàlagbà náà sábẹ́ wọ́n tò sí lẹ́yìn ọmọ 19 years ẹ mọ̀ kan tó fọ́nì ni pé tí wọ́n wá lójú ogun the commander òun ni imam tó máa fẹ́ kírun àtàlí àti àgbọ́gá everybody ó tò sí lẹ́yìn òun náà ló kírun fún wọn. Ànábì repose responsibility sáré àfi ká repose ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tì sí yìí náà ibẹ̀ ní tiwa lọ́dọ̀ àwa òbí. It's high time kí ká bẹ̀rẹ̀ sí ní prepare ọ̀la o ọ̀la tí è ṣe Monday ọ̀la tí a ní síbẹ̀ ní sọ tá a bá wà very careful ní tá à ń ṣe yìí àwọn ọmọ lè mọ́ bá a ṣe wọ́n lè ṣe mí gbogbo àwọn tá a nábì sọ ló kọ kò sẹ́ni tó ṣe mí àfi tá a nábì ṣe tàníìkì tó máa ti bímọ wọn gbéra ìtọ́ ànábì ní ó kọ́kọ́ wọ ikùn wọn àwọn ṣe oríire púpọ̀ táwọn bàbá wọn ò ṣe bí tí ń lọ́lẹ̀ kan nìyẹn gbogbo àwọn ọmọ tó bí ànábì ní ó kọ́kọ́ tutọ́ sí wọn lẹ́nu ìtọ́ yẹn náà kọ́kọ́ gbé mì wọ́n ní fi wọ́n lẹ̀ ànábì àtúmọ̀ wá wọn lọ yóò máa mánítọ̀ wọn kẹ́tìrí agbọ́dọ̀ láàánú àwọn ọ̀dọ́ ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní laysa minna kì í ṣara wa ẹni tí èé bá bọ̀wọ̀ fàgbàlagbà kẹ́tìrí tó fi bẹ̀rẹ̀ yẹn ló lágbára ju ọ̀rọ̀ àgbàlagbà yẹn ò jẹ́ kan but laysa minna kì í ṣara wa ó mi pé ẹjọ́ bá ti bọ̀wọ̀ fàgbàlagbà kò sí kì í ṣe mùsùlùmí nù wàhálà dé ànábì ló ń wò mọ́ wà ní laysa minna man lam yarham as-saghira kì í tún ṣara wa ẹni tí ò bá láàánú ọmọ kéékèèké ọkùnrin kan ó wọlé bá níbà Muhammad Hasan Hussein Usama Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Jafar gbogbo wọn kàn ń gun ànábì wọn ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọn ń gun wọn ṣí fìlà wọn ń bá ṣeré ó kàn lé wọn pé yóò máa ń ṣe bàjẹ́ báyìí odidi ọ̀rẹ́ Ọlọ́run lẹ́yìn ànábì wa rẹ̀ ànábì ní pé wá tí ò bímọ ni Ọlọ́run bímọ àwọn ọmọ kéèké mélòó ni wọ́n ní 10 ànábì yóò kí sí wọn lóhùn kí sí wọn ànábì ní iná rùn lára rẹ̀ a gbọ́dọ̀ láàánú wọn by
ká accommodate wọn ká jẹ́ kí wọ́n nítorí ìyẹn náà lè fi kẹ́kọ̀ọ́ lára wa inna hum fityatun amanu bi rabbihim. Language kan wà language náà máa lo ọ̀dọ́ mi láìkẹ́ idol ẹjẹ́ ní ló model gbogbo àwọn ọmọ náà ní di model gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yẹn model wọn láṣáájú ẹ̀dá Muhammad anabi náà fẹ́ jọ wọlá yóò di òní ìtàwọn ọ̀dọ́ fẹ́ jọ Zazu Wizkid Portable tatuni Davido ìbàdí dọ́kítọ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan dọ́kítọ̀ wa ní dọ́kítọ̀ ní ok ìbàdí tí mo ṣe rìmáàkì nípa materialism yẹn ẹ ti rí wọ́n wá sọ pé lánàá yorùbá wo náà sọ yẹn náà wọ́n sọ yorùbá kan bá láwọn ò bẹ́ẹ̀ gbọ́ yorùbá yẹn mọ́ láti ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe ṣe lánàá ànájì ń sọ yìí kì í ṣe sátọ̀dé o torí ọmọ èkó mọ bíṣọ̀ the fourth kọ́ o àná ayé àwọn back in the days ẹ ti rí ìyẹn lè gba nǹkan láì náwó láì lówó ní táwọn èèyàn fowó rà wọn á dẹ̀ máa fún yàn nítorí pé ó níwà tẹ bá lọ lókè ibi tẹlómi tó kọ́lé sí tí àwọn bàbá mi kọ́lé sí tá a gbá ilé wa nìyẹn wọ́n ṣe dáadáa kan lẹ́nìkan bù wọ́n lẹ̀ yẹn wọ́n ṣe dáadáa kan ní nísìnyí if you don't have money you can't buy anything níjọ́ tá a bá demystify agbára tá a fowó ayé ó dáa tó o bá ti lówó things looking possible ló fi jẹ́ pé àwọn yẹn láàmú làwọn ọmọ yẹn máa rò pé tí ìbá dàbí lágbájá yìí mi lè ráyé gbé mo ṣe kíní kan mo mọ fi ṣe bí àwàdà ẹ ò pé ẹlòmíì idol ẹ bóyá ẹnìyẹn ó lè ní ó handsome ó beautiful tó pé role model nǹkan tó fi ẹlòmíì owó ẹlòmíì ohun ẹgẹ́ tiẹ̀ yóò fi láìkì lágbájá yẹn tó wáyé pé ẹwà ìyẹn ó fi láìkì wòlíì ọlọ́run ẹwà tí à ń rí báyìí physical appearance ìyẹn ó fi láìkì wòlíì ọlọ́run kò sẹ́ni tí ó láìkì ṣé òjá mi ò beautiful báyìí náà but wọ́n ní kíní kan tó yẹ pé ẹwà ti nú people are ready to die for him and the people lẹ́yìn wọn they want to die àwọn kíní yẹn ti sọnù àbí káfíń àwọn kíní yẹn train àwọn ọ̀dọ́ tí gbogbo ọ̀dọ́ ayé ò bá ṣe àwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí ẹ jẹ́ ká ṣe àwọn òbí tá a bí àwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí ẹ jẹ́ á ṣe nínú àwọn òfin tí a tún máa bàbá wá fún wa bí wá sí ẹ̀dẹ̀ náà the last one nínú nǹkan táwọn ọ̀dọ́ gbọdọ̀ ní tí mo fẹ́ sọ ẹgẹ́tẹ̀ òun ni ìmọ̀. You can't rule without knowledge. Ẹ ti rí gbogbo àkàkíní bá kí ń ka ta ni ó gbé ìbò dáadáa lójú máa ń kà lọ́kẹ́ nìkan bá ń ka yìí kí lè mọ tún Yorùbá ń fẹ́ ṣe lálẹ́ ẹ jẹ́ kán ha tán ọkẹ́ bá ń gbé fún ẹ̀yà tẹ̀là Ọlọ́run mú ìwà bí ẹ̀yìn náà rí kẹ̀jẹ́ bí alhamdulillah ẹ jẹ́ kán bá mi ha fún everybody náà ṣe 1960 ṣé Ibrahim ló kọ ìní ṣẹ́tìrì eléyìí ó lè ṣépù láìpù tá yóò sì dá padà bí tàná tí ẹ bá tábà follow 50% of this wallahi jala we are good to go ẹ ha gírí ẹ dákun táyì ò tí gbà kó náà wọ́n lè fún ẹ ti folé kan mọ́dàrí kan ló ń lò ní. ẹ̀yin tẹ̀ hàn yẹn lẹ kéré ó jẹ́kẹ́jẹ́kẹ́ yìí ni máa pọ̀ ní àfi yá. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah,
lórúkọ ọlọ́run ọba oníkẹ́ ẹ̀jẹ̀ amọ̀túnbẹ̀ náà ọba àjọkẹ́ ayé ọba àṣàkẹ́ ọ̀rọ̀ bọ̀tẹ́ mọ́ proof lánàá wípé àbíjẹta ni pé ara mọ́ ní í ṣe ọba àjọkẹ́ ayé nítorí ọlọ́run ó tún lórúkọ yẹn lálùkì àmọ̀ náà àbí àkáni níbo láti kà á ní kùbùrà ń jọ Friday yóò tún lò ní àlùkì àmọ̀ ọjọ́ jìyẹn lẹ̀ ọ̀rọ̀jọ́ mi tún nìyẹn náà bóyá nínú ọ̀rọ̀ kan tí ṣé o sọ ní 1960 ṣé Ibrahim alodela àná ọba àwọn ọ̀dọ́ mùsùlùmí kan sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ní pé wọ́n ní fẹ́yìn ọ̀dọ́ tí mo dájú kọ yìí torí wọ́n dìlíbà pépà sí mẹ́rin àwọn ọ̀dọ́ ó kálukú wọ́n dìlíbà pépà wọ́n làwọn dúpẹ́ mú gbogbo yín pẹ̀lú pépà sẹ́ dìlíbà. wọ́n làwọn afẹ́ advice ni àwọn fẹ́ fún wa ní ìmọ̀ràn àti àwọn fẹ́ fún wa pé ká dìde ká jáde ó lè pàwọ́ aláàmọ́ kọ́kọ́ ṣe nǹkan ó mọ̀ yẹn pé mùsùlùmí yóò mọ̀ copy ni you copy too much. wọ́n ní òyìn tó dájú ni pé gbogbo òlú tí yóò bá ṣoríire lọ́la àwọn ọ̀dọ́ rẹ̀ ní o. wọ́n ní bọ̀dọ̀ kì í ṣe gbogbo ọ̀dọ́ yẹn. wọ́n ní kì í ṣe gbogbo èèyàn. àfàwọn tí wọ́n ní làákàyè nínú àwọn ọ̀dọ́. àwọn tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n tún wá níwàáre wọ́n níwàáre tó ní ìwà rẹ̀lẹ̀ wọ́n tún wá ní akin pé mo fẹ́ di báyìí láyé. wọ́n tẹ́ bá rí ọ̀dọ́ tí ò lẹ́kọ̀ọ́ kò tún wá ní ẹ̀kọ́ ti wà kò lẹ́kọ̀ọ́ ti mọ̀. ó dàbí ilẹ̀ tí ò lè hù kankan ni. wọ́n ní kẹ́ ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ wá ìmọ̀ bó bá ti wù kó mọ ẹ wá ìmọ̀ tààrà. ṣé òní kì í ṣe náírà àti sọ́dífà àti bàlágà àti fíkíù nìkan o. wọ́n ní kì í ṣe mathematics àtàwọn ẹ̀ka mathematics bíi physics àbí nǹkan kan wọ́n ní ẹnìkan kọ́. wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ ìmọ̀ tí yẹn máa ń mọ̀ ibi tí ń lọ gẹ́gẹ́ nìyẹn o. That last sentence ó heavy gan. ẹ̀tọ́ bá ti ní a máa ń pín mọ̀ sí méjì ìmọ̀ tọlọ́run àti ìmọ̀ tayé ṣé o ti pín sí mẹ́ta báyìí. ó ní kán wá mọ̀ ti kéwú ó ní ẹnìkan kọ́ o ó ní mathematics yẹn nìkan kọ́ o physics yẹn nìkan kọ́ ó ní ìmọ̀ tí àwọn èèyàn ò mọ̀ táwọn ẹnìkan máa ń mọ̀ gbogbo nǹkan tá Isaac Newton tó kọ́ wa kò sí. wọ́n àti àwọn èèyàn ò jẹ́ bó ṣe dé pé àwọn tí èṣe mùsùlùmí náà mọ irú ẹ̀. Albert Einstein ní tó mọ̀ àbá tó máa ní mo láàfà tí èé ṣe mùsùlùmí Albert Einstein mo yóò fẹ́ fún bí tí bá ń ka kí ní ẹ̀ báyìí mọ̀ pé ṣúfì lọkùnrin yìí wàláhì tàlá genius. ẹ ti rí gbogbo tá à ń lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá à ń lo láyé lójó ní àwọn méjì ni Ọlọ́run fi ṣe gẹ́gẹ́ ló fi ṣe kìíní ẹ̀ Isaac Newton àti Albert Einstein àti bàálù ni àti plane àti fóònù tá à ń gbé kiri tó da wàhálà lẹ́yìn náà àti íńtánẹ́ẹ̀tì àti gbogbo kìíní àwọn ni wọ́n jẹ́ káyé mọ̀. kìíní yẹn mùsùlùmí dòní ojú òtì wá pé ká mọ̀ pé quantum physics quantum mechanics kódà Yorùbá gan ojú òtí Áfíríkà náà mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ Yorùbá ìmọ̀ tí rú láyé káàkiri mọ́ mọ́ tọ́pìkì ẹ̀ kó rí túmọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá. ìka tí yóò sọ nìyẹn knowledge of the unseen torí quantum kò ṣe tó rí ìka tó súnmọ́ jù káàpẹ́ wà níbí yìí sì kí ó jẹ́ pé ibi dúdú wọ́n wá ń ṣe patí wọ́n tan halogen tàbí wọ́n tan floodlight ibì kan wá lu hò ẹ̀wọ̀n tó bá lu ìmọ́lẹ̀ yẹn ó wọlé ẹ̀pẹ́ tó mọ̀lẹ́yìn bá wọlé yíwá dàbí pé eruku ń wọlé nǹkan tó súnmọ́ quantum jù yẹn tí mo lè fi sọ tó súnmọ́ jù quarks bí eru tí kurukuru kí lẹ pé dust kí ni dust kì eruku eruku mo fẹ́ sọ bí eruku
eruku tó yẹ pé kò ṣeé kójọ sẹ́yìn pé eruku kan ṣeé kójọ tẹ́ gbà báyìí èyí tí ò ṣeé kójọ lẹ́kàn mọ̀ fọ́ yín báyìí ẹ̀rí rí kankan mú tó súnmọ́ jù ní kéèyàn bá sọ fún layman gbogbo wa wá lérúkú yẹn o èyí tó lọ́n kójọ tó bá kó kan jọ yóò pè kan léèyàn tó bá kó kan jọ yóò pè kan lóòrùn tó bá kó kan jọ yóò pè kan lómi ìmọ̀ yẹn ni ṣé òun ni pé ká lọ lè wá ká mọ̀ àdìkàtì òun àbí in this world ká lè rí àwọn kan tọ́pọ̀lọpọ̀ ò ní rí ṣé Ibrahim wa ṣe ó ṣe tíra kan ṣé tíra yẹn ni pé tabsiratul anan bi anna al-ilma huwa al-imam ó ní gbogbo ayé ẹjẹ sọ kí nìkan fún yín o ìmọ̀ ní máa ń sọyàn dọ̀gá subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fún ayídàlà ní kíní ẹjẹ sáré ka láì mẹ́ta ní kíní torí àwọn ajá lọ́sìn mo ti fún wọn kúrò àti pé ẹ̀yin kẹ́tẹ́ fún wa gan àwárí kà tó wọ́n di pé máa ṣì tì ó fẹ́ wà mí ẹ bá ń fún wọn nìkan. sálù ṣàbábọ̀lá àṣíríkà muhafazu min súratil anfali aw min súratil qalami. Àbá ní kẹ́mọ́ bá mi lábàá yẹn. Wọ́n ní ká bèèrè lọ́dọ̀ àwọn yúùtù òde òní. Àyà mélòó ni wọ́n hánu Kùrán. Àbá mo ti kó mbẹ yẹn, mo ti kó mbẹ nso. Àdìs àdébí mélòó la há sórí la gbọ́ yé. Ọ̀rọ̀ àṣìdúnà nàṣù àsìmáàrún wàhùn. Káṣámùsí bìlìgé èmi àwọn kálíbà lè rí bí ńlá. Sábẹ́ mélòó la lè dárúkọ ẹ̀? Tọ́mọ́ ní kẹ́lí omi dárúkọ sábẹ́ mẹ́wàá kò lè dárúkọ ẹ̀. Abáǹso. Àfúlámù máa jìnà fíìmù ní jẹ́bẹ̀ fíìmù. Ṣùgbọ́n fíìmù ahá yẹn sórí lọ rẹpẹtẹ ní àtàwọn actors ibẹ̀. A tún mọ describe bí wọ́n ṣe ṣe nu fíìmù yẹn láhà sórí àfà. Ẹlòmíì ò lè hákùrì sí yìí ló há album Barrister di Kollington. Ẹ kiri àwọn tí wọ́n jà lánàá pé fáǹsì Barrister ni mí tí wọ́n tako fáǹsì Kollington àwọn làwọn ọmọ wọn jà sí fáǹsì Davido ní mí lónìí fáǹsì Juice TV. Abáǹso. Tí a bá lọ sí movie theatre yóò kún ní bọ̀ ọ̀pọ̀tẹ́ bá dé mọ́ṣáláṣí yóò fa ẹ̀ lérí yẹn bẹ́ẹ̀. Gbogbo bí eré yóò wá kún. Wàlá ọ̀dà ọ̀tún lè kábà ti tẹ̀sàrù wọ́n yà kí bí lù náà àlá olùwòdù fi ná àmì. Hollywood mo sọ mẹ́ẹ̀ Hollywood tàbá ní kẹ́ ń bọ̀ wọ́n ṣe wọ́n fẹ́ ṣe wá sí mẹ́ẹ̀ ní wọn tó wáyé pé Hollywood film kan ni yóò kún àbí Nollywood fi àbí Nollywood ni àbí Gollywood àbí Bollywood kí ló dé wood ó yà so. Fíìmù táwọn wọ̀ ẹ́ ní wá ń ṣèpù láìpù wa tí star kan bá ti wọ̀ wọ̀kúwọ̀ ó ti di tí gbogbo ayé náà mọ́ bá wọ̀. Ìrètí fídíò ogún ló wá kúnnú lé. Pátálí bá zẹ̀wà àti tẹlifóònù àti díẹ̀ kílẹ̀ pé fóònù tá ń gbé dání ansẹ́ẹ̀tì ẹ̀hẹ́ ń so.
صلوا الجيوش وكم نزع لأمتنا فالقدس يشهد ما للورد من إمام. ẹ lọ lè béèrè lọ́wọ́ NATO tí wọ́n ṣe fún Islam jùúṣà bẹ̀rẹ̀ NATO ni mo mean sàdúlé jùúṣà ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn NATO mélòó mélòó àgbákò tí wọ́n ṣe fáwọn àlùmọ́ àní Muhammad. bẹ́ẹ̀ bá rí àṣà ẹ lọ sí Palestine ò sọ fún yín bí wọ́n ṣe fún Islam lọ́wọ́. Mọ́sá dáadáa àjíbe wàrẹ́ àmì alámi. Wárí àmì alámi. Yàwó mẹ́tàlá àkì, àbá ni mo pè yín ìjọ aṣáájọdá Muhammad. Wọ́n lè àṣìyá fi tanzuruhu lánàá a máa ń wí nìní. Mẹ́sà dáhàkà kí ló wá kó bá ìparun bá wa lónìí? Àjíìbì àbáni ẹja mi lóhùn wàrẹ̀ àmì alàmì ẹ ṣàánú fèsì tí ṣe Islam yìí. Ṣáàtì sùn bí 309 years táwọn àṣàbùlì káfíìdì sùn. Alistara àti ilẹ̀ àrèrè jí ní ọmọtì náà dúkùnì. Àwọn kan ní ìhùsì bá ti lè sáájú ìgẹ̀ẹ́ra mọ́. Ṣé ìká ti dà orí wá ti fẹ́ dàrú ni? Àbáǹsó. Sáà ti ṣe ń jẹ̀ sí ni. Nígbà náà bí ṣe fílẹ̀ ṣáà tẹ̀lé mọ́ ni. Nígbà yẹn wọ́n ní ọ̀pọ̀. Nígbà yẹn wọ́n ní nǹkan ogun. Àti wá pọ̀ sí a ní nǹkan ogun ọtún ẹ̀. Ìgbà yẹn tá pọ̀ ọ̀pọ̀ wọ́n wí nì. Àwa pọ̀ àdínú nǹkan ogun sí. Àwa rí nǹkan kan ṣe mọ́. Ṣé àìsàn kan ló dààmú wa débi eléyìí ni àbí ìwò ń bẹ̀? Àbá ìtẹ̀lé Kùránì àtàṣe àbẹ́ Muhammad àtẹ̀lé mọ́ náà ni. Ṣé káàrún náà ti dé kó pàpàdà ni àbí báwo? Wọ́n á dé pé gbogbo wa owó là ń sìn bí òòṣà. Tí Àbújá àtàkùn láàbì sí wọ́n ti dé padà ní. Àti gbogbo àwọn tí wọ́n fi sínú àwọn Mùsùlùmí àlẹ́ sí wọ́n tún ti jí padà ní. Àbá ní òun fẹ́ kúra, wọ́n fẹ́ sọ pé wà láìsẹ̀ pé Ìsìláàmù Mùsùlùmí pé ó ti tán. Ó tó máa sọ pé wà láìsẹ̀ pé Ìsìláàmù ti tán. Ó ní ṣé ṣòwò gbà rẹ̀ mẹ́ta lẹ́yìn ẹ̀ báyìí torí kódà kó tọ́ lòun sọ. Àbáǹsó. Ojoojúmọ́ ní ìsìn àwọn Israelite ni wọ́n ṣí ọba ṣùbàṣù. Àbá ẹ má fún wọn, àwa ni ẹjẹ́ àbúra wa. Látẹ́sísí wọ́n á rí nǹkan tábùtù orí jẹ, tẹ́sísí rí jẹ kí lásọ báyìí. Ẹ̀yà ìlú mọ̀tò ẹgbẹ́ Kùránì ló gbé yíga ẹjọ́ pa Kùránì. Àǹtà fi iná. Alárìjà wa. Ṣé omi túfánì ti gbé wa lọ ni? Tó ti gbé wa lọ ni ó dàbí pé kò sí Mùsùlùmí lórí ilẹ̀ mọ́. Rí iná kò kú dà. Bàbá fẹ́ ní allies lónìí, àwọn kèfèrí lánìí ní allies. Rí iná ilẹ̀ kò fà, àwọn ọ̀dọ́ wọn là ń sá lọ. Ọ̀dọ̀ wọn láti béèrè, àwọn náà kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. When your enemy really is the teacher of your children will become your enemy. Abanzo.
àwa ń sá lọ bá wọn kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ látara àyẹpẹrẹ tó bá wa. Àwa lẹ́nu nínú Committee of Nations mọ́ rárá. Láàmìrà àbíyá ọ̀làwọ̀ àdìkù máa ṣe inú kàǹbílá ìjà. Àbá ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ó tọ́ ó ní gbogbo òṣùwọ̀n tó bá wù ní kẹ́ fi wọ́n. Amantu. Ó ní nǹkan tó dáhùn lójú ni pé tí o bá ti ṣẹ́sìn àbá mùsùlùmí ó tán fún wa nìyẹn o. Ọlọ́mọdé kí di ayé tí ń fò ìdí ń gbé káàkiri ọlọ́mọdé ògbé wa lọ. Subhana rabbika rabbil izzati. Assalamu alaikum. Role tí àwọn youth play in propagation of Islam wọ́n define wọn very well. Tòótọ́ náà bá gbọ́ lórí àwọn tó ti kọjá lọ. A máa ń àgbẹ̀ pé Ọlọ́run ti di iye hour to make up the day. Bóyá níbi àwọn ńlá 400 hours. Àwọn ní ìsinsìnyí fún àwọn àgbéyà ní ẹ̀kọ́ tó ń pa God for ìrìn. Ọ̀tá wọn wò ó, bàbá kọ́lẹ́tì ẹ̀kọ́ kan ṣe pa ṣe fún àwọn ẹ̀fẹ̀. Pẹ̀lú àti wọ́n bá lọ́lẹ̀ ìfọ̀síọ̀. Bàbá ní àṣẹrí lọ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ fún àwọn àtìkọ́ tẹ̀lé. Bàbá wo tí dókítà tó wá ti láti lọ sọ ní láti ẹ̀kú àti January. Wọ́n kọ́lẹ́tì pẹ̀lú ọdún ìṣẹ̀lẹ̀ nísìnyí. Kọ́lẹ́tì pẹ̀lú highlight from the grand apology. Dókítà tó wá láti ẹ̀ sọ fún wa wípé nínú àwọn yìí láti wọ́n lọ ṣe báṣubàṣu social media lónìí. Nínú wọn ló jẹ́ pé wọ́n tún àyè láìsí ẹ̀sìn ní wọ́n ti gbọ́ lọ́rọ̀ àwọn ọ̀dọ́. Nínú wọn ló ní exposure. Tó ṣe gbàgbé wa ẹbí kọ̀ọ̀kan ṣe wà fún wa. Ṣé gbàgbé ní ọlẹ́dẹ̀ sí mẹ́ta? Àwọn ọ̀lẹ́ lọ́sìn àti gbọ́ àpọ̀lẹ̀. Ẹgbẹ́ wa ní àpọ̀lẹ̀ ìsìnkú àti ìtọ́jú ọ̀dà sáì. So, ọ̀dọ́ ṣe wà fún mi. After that, his lifestyle badala. Ask gbogbo knowledge. Dọ́kítọ̀ tí wọ́n gbé social media àtàwọn fóònù àkójọ́gbé wọn lọ́wọ́ àdírẹ́ sí DPS TV. Àwọn kí ni wọ́n àti náà wà ní Africa pẹ̀lú ẹ̀rùkọ́ àdìtẹ̀ at the end of the day, social will not be láti psychiatric hospital. Ọlọ́mọ ẹ̀ka láti bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́mọ ẹ̀ka wọn ní Islam. Ọlọ́mọ ẹ̀ka wọn ní Ìwàgbẹ́. Ẹ̀ka sọ pé
Yes, àwọn pẹ́sàn tí ó wà nípa ẹ̀ tí oníbèrè ti pèpè wọ́n lè lọ ọjọ́ pẹ̀lú ẹ̀ka pé ọkùnrin tí ara ẹ̀ kò ní ìdílé sí ìyàwó rẹ̀ nílé ìwọ́n tó wáyé láì lọ síta lára ẹ̀ rẹ̀. Àwọn pẹ́sàn tí èmi náà tún bèrè àwọn pẹ́sàn tó ní ṣe ìlọ́pọ̀ lè dáhùn. Ara ẹ̀ náà ní okay. There's someone there. When someone is Talking too much. talking too much or He's taking too much. take too much of alcohol because he's depressed. What can one do to save the person? Our doctor náà ni. Ṣé ìtọ́jú dáhùn? Ẹni tí depression mú tó wá mú sí. Ó fi pamọ́ ni. Ó di depression. Is it allowed or haram to assist a dying imam? I mean, a dying imam or a follower during an obligatory prayer until the end of the prayer, whether it is Àpamọ́ ti kó kú. mọ́mù tí ó lọ lọ́wọ́ lákàfẹ́ lórí lákàfẹ́ ó bá ṣubú. Wọ́n máa ń rí orí ojú àbíyá. Wọ́n máa ń wọ́n kú lórí ìró. Ṣẹ̀mẹ̀ tí wọ́n máa fílẹ̀. Wọ́n á kọ̀ sí tó bá kí wọ́n wá sí wọn láti. Bí ó ṣe wà láti bẹ̀rẹ̀ ká fi mọ́mù tẹ̀lé. One more question. Okay. Lọ́tí mo wò, bí wọ́n láàárọ̀ yìí, máa mi bó ṣe kájú, bó ṣe lead lọ, was sick, was feeling sick. So bó ti káyà ẹ kò lè lọ, ó kọ̀ òun fúnra ẹ̀, ó kọ̀ wọ́n sẹ́yìn. Ìjọba ìkan ló wá gbé bọ́ọ̀lù. Alaikum salam wa rahmatullah. That is the best thing, very, very good one. Wọ́n mú kírun lọ́wọ́, ó fi pé ó ti rẹ̀. He step back, ẹlòmíì ìrìn yẹn. That is okay. Mọ̀ nǹkan tí sentiment wà mẹ́tọ́ ọmọ fi ń fa àwọn yẹn lẹ̀. Ó ń jẹ́ kó kú. Pé ènìyàn bí ó ti ṣàdúrà pé orí ìṣùjúdù ni kóun kú sí. Gẹ́gẹ́ bí nìyẹn. Òun lè ṣàdúrà pé orí ìrùkú àbórí ìṣùjúdù ni kóun kú sí. But àwọn tí wọ́n wò tó fi kú yẹn, àbá àwọn dáràn o.
wọ́n dáràn. Ẹni tó bá yí ẹ̀mí kan bákàmọ́ ní ayé lọ́sẹ̀ jẹ̀mí hàn ayé Kùránì ẹni tó bá yí ẹ̀mí kan ó dàbẹ̀ tó yí gbogbo ayé ẹni tó bá dẹ̀ pa ẹ̀mí kan ó dàbẹ̀ tó pa gbogbo ayé nínú pé èèyàn pa ayé lé òun wó èèyàn tó fẹ́ kó dẹ̀ wó kókó. Yàtọ̀ tó àná ìyá ṣẹ́pọ̀tì kan ní irú yóò lọ́bi kankan ọlọ́run tó fẹ́ kí n kó lọ́bi kankan. Tó fi jẹ́ pé kò sí táìmù salat ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ká mú yẹn dá lónìí there is no time salat ẹ gẹ́tẹ̀ period ló wà kò sì kì í ṣe pé time period ló wà time salat period láàrin báyìí sí báyìí period ni tó bá miss yẹn wàá ní láàrin period yẹn. Ó rọ̀ kẹ́ máa wùyàn kó ṣubú lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín wà lóhun kínú lọ abá irọ́ ló ń pa ọ ẹ̀rú mọ̀ bọ̀ wọn náà bóyá kú ń bọ̀ kò concentrate ná wọ́n ń ṣe mùsùlùmí èmi ò gbá ní mùsùlùmí ẹja fún example they are so rigid débi pé tíyẹn bá kú ní haram ẹ mọ̀ pé inú nǹkan tá a gbọ́ lẹ́nu bàbá ni pé àwọn àgbàlagbà ni pé má fi mú dá ṣeré mọ́ká o wọ́n máa fi ẹ̀yìn tó ẹ jẹ́ kó nìyẹn kàn fèjì ẹ lọ jẹ́ kó lọ wú lọ sílẹ̀ ló ti kú lọ sí ọlọ́run ọmọ èèyàn tó ikú kò kú tán wàlá ìtàlá ní ìmọ̀ bóyá mo ń communicate ṣẹ́rí ẹ mọ̀ máa fi Saudi Arabia ṣe any example they are not good wọ́n ṣe rómù rárá o wọ́n ní gbogbo wa ń rí yìí náà you have alcohol illegal alcohol ẹ mọ̀ tó dùn mí jù kánàbì predict báyìí mo sọ bá jò ní kánàbì sọ pé inú àlámọ̀sá mo sọ bá jìmọ̀ rúfin náà jò ní àlámọ̀sá àpẹẹrẹ kìá mọ̀ òde àlẹ́bì ní ẹnìkan yóò rúlu Saudi Arabia tó bá rúlu Saudi Arabia òun ṣe èèyàn tí gbogbo sọ pé mùsùlùmí gidi ni tó sì gùn gbẹ́tìlẹ̀ àti pẹ̀lú bàtà mùsàmá ti ń pẹ̀lú bàtà táwọn yẹn wá ní mùsùlùmí àlẹ́bì ní pé ẹja filẹ̀ ìbẹ̀lẹ̀ scatology ẹ̀ kálọ̀ scatology lónìí aláàlì àmú ni kó máa wò yẹn kó bá wà lórí irun kó kó hẹ́ẹ̀pẹ̀ ni járùn yẹn náà táwọn sọ pé kí ẹ járùn kí sókè ò ní járùn ni. ẹ ti rí irun tí kí téèyàn fi kú yẹn automatically ó ti di salatul khawf ó ti di irun ẹ̀rù pé kọjá tó mú gbogbo òun kò mú yẹn mọ́. àwọn dàwọn lóhùn máa wo yóò kú ní yóò kú o níjẹun yẹn ni ọlẹ tí ń mutí ó fẹ́ fi pàrònú rẹ kò pàrònú rẹ o ó hàǹgì ẹ̀ ni ó hàǹgì yóò tún gbé ọkùn tí yẹn wù mú tẹ́lẹ̀ ni ọtí pa ìrònú rẹ yóò dá kúrò nù rẹ ni yóò dá kúrò o then question tẹ́lẹ̀. Let me say his advice. The reading attitude to me poor. Qur'ani pọ̀ nlé o. Common shelf Qur'ani we don't read. And the meaning of the Quran is the reading. If that one of a ti ṣe babala mistake. The reading in tí wọ́n máa ń kà ní ibẹ̀ kì í ṣe tó máa ń shelf. Àwọn ògbésí ayé lómi wàá tó you are fine. Kíni ẹ bàjẹ́ ó bà á jẹ́ ní pé táà fáfá tó bá fẹ́ ṣe wá sí orí Facebook àbí lórí kíní àwọn àtò tí wọ́n ti wájú. Tíra kíni ẹ ló máa pé àfi kéwù ni. Nǹkan tó wà ní àlè ká tàbá ní ká mọ̀ ká. Kí ni bìtínà? We love shelf books. Mùsùlùmí kàwé. Wọ́n ní Britain kan ló fẹ́ pé tẹ bá fẹ́ hide kékeré fún Mùsùlùmí àbí fún Áfíríkà ó ní put it inside the book. They will not read it. Din habit wa ó pọ̀ gan. I believe the chairman ti gbọ́ agbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí kíní yẹn. I will also do that. I will recommend some books. So a máa ṣe chapter by chapter. So a máa exchange it. Tábà yẹ pé let's give it a ṣe lecture. Ayé ti yẹn book review la máa ṣe ní the second one. Inshallah ta'ala. A lot of things láti sọ pẹ̀lú chairman ti sọ pẹ̀lú pé the new era let's give it ta kó sí ta bẹ̀rẹ̀ ní University of Lagos. Pé tá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ní inshallah. Nígbà pé mo ní bẹ́ẹ̀ náà rí stop.
ẹnìkan sọ pé kí ni ìyàtọ̀ wà láàrin phobia àti stress ó yàtọ̀ sí wọn o ó yàtọ̀ gbogbo stress ó máa accumulate ní ìgbádùn ó lè wà stressful o náà ni tó lóun ò lè gun òun ó kú. So, in our normal tradition, our special guest were our economic also. Wọ́n wà ní ẹgbẹ́ wọ́n ní pẹ̀lú bá olùṣọ́wọ́ ọlọ́ọ̀tí tó ń jẹ ilẹ̀ tó ń lọ. Èyí bí àwọn àlejò tí wọ́n sọ pé ìjọba yìí àti nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbà ní ọdún lójú. Báwo ni wọ́n lọ́wọ́ lọ́wọ́ láwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ kí lọ́wọ́ iṣẹ́ mo lè fẹ́ kí ìwà tó máa pọ̀ káṣà lọ́wọ́ ọlọ́run bá bọ̀ fún ọdún ìlú nígbà tó bá fẹ́ ara. Àwọn àmọ̀ríṣẹ́ ìmọ̀ tí ìmọ̀ lára wọn pọ̀. Ara ẹ̀ ni èyí tí wọ́n point out fún wa tí wọ́n ní ṣe ìdájọ́ sọ fún wa. Àwọn ọ̀pọ̀ yẹn àbí ká sọ pé rúùmọ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Kò pọ̀ lórí ayé káwọn afáàlẹ́ ẹ̀ bá sì lórí ẹ̀. Bóyá tó fà ní pé a bá ti gbé ní òkè tí ẹ bá ti gbé owó tí wọ́n kó nǹkan. Tí ẹ bá di ṣùgbọ́n protection ṣe bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pé ẹ̀rọ wá ìmọ̀ kì í ṣe ìmọ̀ ṣòwò ìsàmìyà nìkan ó ṣe ìmọ̀ anáfíìsì nìkan ṣùgbọ́n gbogbo tó ń jẹ́ ìmọ̀ ọdún làákàyè àwọn tó máa wà kalẹ̀ intellectuals àti discover the sin àwọn nǹkan tí ètò amẹ́sùn àwọn fọ́nà tó jẹ́ pé àwọn ilé yìí kò ṣe wọn ò lè duel seeking for knowledge. All the way down to the bottom of the so it's the way about me, what you are doing, that's the point. That one for the project that's not party, the project was so low and so as if you are name on the top. I really want to know in the home for me. What is the focus there? I need to particularly question tí àwọn oníbèrè béèrè nípa reading culture. Reading culture yẹn gbogbo àwọn aṣáájú ìdílé àwọn aláyé ẹ̀bí ẹ̀ tó pọ̀. Nítorí pé nígbà táwọn kékeré èmi máa ń sọ fún àwọn èèyàn pé social media tamúdání fóònù tamúdání android tamúdání àbá aláyé òun ló bá wa láyé. Torí pé gbogbo dídáyé cellphone ìyá fà ọ̀nà. So 2001 gbogbo àpàtì wá ń ṣayé tàbí exist before that particular time a ní gbélé ayé wa lọ́rọ̀. Àwọn alẹ́lú set tó yẹ pé àwọn ọ̀tá nílé kékeré ó yẹ ní tó ń gbé ní ọ̀kan wa àbí lékèjì wa. The friend of mine dájọ́ sí kékeré kò sí ládé lọ́jà. Ó ti di ó lẹ́jọ̀ ní ìlú àbíbá àárín àwọn for the past 30-40 years. Ó wá láti fún orúkọ mi lórí ìsórí Facebook. Ó wá láti lórí Messenger pé are you the àgbáyé that grew up in ṣe ìlànà ìdọ̀jà? Wọ́n sáré dáná wọn lórúkọ máa ń gbé ṣíbi àyọ̀jú. And he happened to be the fourth friend. One that was a 3-4. Ọ̀rẹ́ ilé ọmọ ilé tí wọn lọ́ba 8 ilé tí wọn lọ́ba 7. Àwọn tá a jọ ń ṣọ̀rẹ́ tá a jọ dàgbà. And nowadays
the children will have. They might have 2,000 friends. Tí wọn ò rí rí Germany, ní Canada, ní Ghana. That is a lie you find yourself in. Foreign culture, social media ti wá gba reading culture. Nínú lọ́wọ́ àwọn alájó káwọn ti sọ àwọn children wa. It is now depend on every one of us. Láti dé káwọn bá wà pọ̀ nínú wẹ́wẹ́ pé aláwọ̀ wí pàtàkì àwọn paysetters wẹ́wẹ́ secondary school paysetters wà. Ẹ máa bí wà kéwì ẹ̀. Gbogbo àwọn yẹn sì àárín ìgbọ̀ngàn tó tẹ̀. In fact, replica of those tí wọ́n ti ẹ̀ ṣe jáde wọn. James Allen Chase. Gbogbo àwọn yàrá ká '70s and '80s nìyẹn. Àárín ìgbọ̀ngàn tó tó yẹn mọ́. Àwọn òbí láṣẹ tó pọ̀ láti ṣe. Nípa pé àwọn òde káwọn ọmọ yẹn. Àwọn ọmọ nísìn. Àwọn ọmọ wọn ṣẹlẹ̀ ní ẹjọ́ sẹ́kọ̀ wa. Ìlú táwọn á lò bóyá Masiri. Ìwé táwọn ọ̀dà tí wá sí ní secondary school. Àwọn àdé kọ̀ọ̀kan adíṣẹ́gun kan ní wáyé. Táwọn olùgbé wa, a kò máa ṣe ọ̀rọ̀ yẹn, wà á wò wí tó bá bá láti ẹ̀rọ yẹn. The other problem we are facing in the education system Nigeria today, ìwé táwọn ọmọ wa lò fún ibẹ̀ lọ ṣe sí. Wọ́n á jẹ́ wọlé ìwé àbúgbò ẹ̀rọ ètò. Abẹ́ẹ̀kọ́ lórí ni ìbẹ̀rẹ̀. Another one tún ni pé fún kọ̀ọ̀kan ní private school wọ́n ti kọ́ ẹgbẹ́ ìlú wọ́n máa ń rà fáwọn láti ìgbà. Àwọn máa ń ra mẹ́jọ mẹ́wàá ta ni. School ti ní sùn wọ́n ti customize ẹ̀. Àwọn ń tẹ ẹlẹ́rìí nípa wọn. So these are the problems we are facing in our environment. But they don't concern our issue. Equality culture. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa máa ka ìwé. Ìmọ̀ àwọn náà pé wọ́n lè máa ka ewu ilé. Ìmọ̀ àkàyé náà ni pé ajẹ́kọ̀ọ́ máa lè hàn kàn sórí. Because tábà ní ọmọ ayé rẹ̀ sí, majority tí wọ́n mọ̀ èyí tí wọ́n dá lórí eré ló pọ̀. Lákàtà ṣé bẹ́ẹ̀ pẹ́. Gbogbo àwọn ọmọ yìí ọwọ́ àwọn òbí ló wà ọ́. Ọwọ́ àwọn òbí. And I'm very sure majority of us that are here are parents. Majority of people that are here. Particularly our èyí iṣẹ́ tó pọ̀ tó wà lọ́wọ́ ni tọ́mọ bá lọ tó wà tẹ̀lé mi fún election days mo lè believe pé parents that are present here wan support me and they let us be an advocate of kọ́mọ bá máa lo cell phone tó bá wà primary and secondary na ló support me. Gbogbo wa tó wà secondary school ta fún ní cell phone. Yàrá ṣe fún ọ̀rọ̀. Tó bá wà secondary school, tẹ̀tẹ̀ kó máa lo fóònù wàhálà ni o. Because a lot of things bí o ti yẹ kọ́ mọ̀ ló máa bọ̀ lórí ẹ̀rọ. Mo sọ pé nípa lẹ́ẹ̀kan mo ní fóònù yìí, ilé ayé ló dé tó bá wa, èyí táwa bá ọ̀rọ̀. Èyí tá a lè tán yí báyìí. Èyí tá a bá láyé yìí, ṣùgbọ́n ilé ìgbé tó bá wa láyé yìí. Ṣé ọmọ ta gbé láti ya 2000? Àwọn àti fóònù rẹ̀ láyé yìí. Torí ẹ̀ lọ́ fi mọ méjì jù wá lọ. Ẹ bá fẹ́ mọ̀ ọmọ 7 years ẹgbẹ́ òkè lọ. Gbogbo ibi tí ẹ̀ nínú fóònù tẹ̀ nílò. Àdébù ìdèmí tó bá ti kú fóònù báyìí. Èmi ò fi ta géèmù lórí fóònù. A lè ṣe play store, a lọ ra fóònù géèmù. So we have a lot of things to do at home. Our parents, tí àwa ẹ̀kọ́ kéèsì reading habit àti ká má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ fóònù kó àwọn lẹ́nu ọlọ́pọ̀ ṣàkóso ọ̀rọ̀ ọlọ́pọ̀ ṣàkóso ọ̀rọ̀ ọlọ́pọ̀ ṣàkóso ọ̀rọ̀ ọ̀pẹ́ ọ̀rọ̀. Let's get better. All the people who continue to say, "Wow, wow, wow." I mean, we are very happy about your
Àwọn ìdíje àmọ̀dé ṣe é yọ̀rọ̀. Wọ́n ti gbà tí wọ́n gbé àwọn àgbáyé ọ̀rọ̀ nígbà ẹ̀ lábàá sílẹ̀ fún wa. So, I think we have just 2 more programs to round up. So, what about our way at my grades? As a Hijira from Ìpọ̀rí to Osegida to Unilag, Hijira. So, each of the times about step, we are stepping to go to everything over our life. But the beauty is we have to give this appointment and for but we don't have to run. So, and about the beginning, we come with some financial constraint. And getting everybody involved. We are very unique in do our things. We don't impose, we don't stress people in general impact. We believe in voluntary contribution, and we tell everybody to take the choice to match it like that. So, after I coordinate contribution and I mean this to use this opportunity láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n contribute tí wọ́n send those accounts àti ìpínlẹ̀ world from everywhere gbogbo àti contribute and to be honest with you I'm not expecting less because enter àtẹ̀lé náà ìpínlẹ̀ by example wọ́n kọ́ wa ní ọdún ìfọ̀mọ́ ayé o láàárẹ̀ pọ̀ ẹ̀ one very important thing we are discussing. One share the sector for the men who pay attention to the message over Tabaka seems to be very important. Tabaka is for maybe the one research for one there's a community and the one that you away. There's a community where you realize the minimum down your community 90, 95, 100 minimum here. So they now went into very deep research and you even Google community SC1 like this. One of the a lot of community here now they live a communal life. They don't live in isolation, they live a communal life where everybody knows everybody. So they may have need to travel, only a challenge, everybody to go and somehow you recycle or go to that kind of life, you want to live. In your company, I find the 1 and 3, 4 days, everybody to go, and they run out that person. And that was longer. But maybe in our metropolitan society, it's me, my wife, and I. If a representative, in fact, there are a lot of my colleagues, ó dé lálẹ́, ó pa ìyàwó ẹ̀ ti kó lé. Ìyàwó ẹ̀ ṣe ìgbé tó gòkè náà, this is a life experience. Ìyàwó ẹ̀ wọ́n sọ̀kalẹ̀ láti lọ ó ní kó ti dá torí sẹ́ẹ̀rì. But ọlọ́run ní àwọn ẹgbẹ́ tó ní àkíyèsí. He took it on himself. Ó gbé ọkọ ẹ̀, ó gbé sẹ́yìn mọ́tò, ó dúró sí sẹ́ẹ̀rì. Ó drive lọ sí hospital ọdún ẹni sọdún ọkọ ẹ̀yẹ ẹgbẹ́ ìsìtì between you and your loved one no community intervention. Báyọ̀ òun ìlú náà àgbọ̀lọ̀ òun ìlú ọ̀rẹ́ wa ti lọ sí. So tábà wo and I'm relating I am really relating this. Tábà wo example to give pẹ̀lú communal life to society to give yẹn. Tábà wo ALMUBINS let's get that we are really very good at that kind of life. I'm proud life here. Lónìí, àmì gbogbo àti ọ̀gbàjẹ chief imam àti àgbà. Àrídá fundraising from the society ALMUBINS. Nígbà tí national chairman wa national board tí wọ́n lè àrí we see all of that. We cannot underestimate the importance of that on our health. Couple 1 minute. Káwọn Ramadan lecture wa as a group. Carry your Ramadan lecture to life
as Ramadan. God will actually be Ramadan. I mean, that's why we are here, everybody as members of our group. And we see a lot of that. John, you are saying for anything, one way you do your Saturday. So I'm saying that I'm only encouraging us that communal life that live as a legacy. As leads, there is nothing bad in kind of nonsense. I'm only saying that tí iṣẹ́ àwọn bá pe ìgbéyàwó wọn tí wọ́n rí àmì wọ́n rí tó ń lọ ìgbà wọ́n máa wà stress gẹ́gẹ́ bí doctor wa ṣe sọ ní you be stress so you don't think about money so we need to uphold that and we need that kind of spirit to move our legs forward we need that kind of spirit to move our beings forward so contribution wa lọ lẹ́yìn gbogbo ẹgbẹ́ àyè àwọn lọ it is still within us ẹ má yẹ kó sú wa ẹ má yẹ kó rẹwà we can do more please let us do more. So in the spirit of it, I'm encouraging all of us to contribute to that community, to that ideology, to that methodology and deed. It's very good for us. In fact, that's why our life is getting better every day. So now we are outside, so our conversation sound. Ẹgbẹ́ wo ni tí àwọn náà ní àwọn ọ̀dọ́ ìdí ilé ká mọ̀ ní akẹ́kọ̀ọ́ ìdásíkọ̀ ọlọ́run lórí èrò wa táwọn ṣe ní gbogbo ìgbà fọ́lọ́kì. Àkáàrọ̀ láti wà pẹ̀lú ọmọ láti lọ bàbá wa fún àwọn ọ̀dọ́ akẹ́kọ̀ọ́ wá tó ń tẹ̀gbà. Wọ́n ti sọ fún wa pé àwọn sẹ́ńdì $10,000 sí wọn. Ìlànà àwọn ọmọ ti sẹ́ńdì ọ̀rọ̀ lẹ́yìn àti iṣẹ́ ti gbọ́ àpò àwọn ìṣá àrọ̀. Ẹgbẹ́ kan bá ṣe ra owó àpá ẹni sùúrù. Ṣé àkáǹtì nọ́mbà nípa sẹ́gbẹ̀rẹ̀ sí? Ọ̀pọ̀ náà ta wá nínú wá báyìí, àwọn òkú wá ó ṣe ẹ̀kọ́ lábẹ́ sẹ́gbẹ̀ sí àwọn táwọn ẹ̀kọ́ lẹ́yìn náà. Ẹgbàá àwọn ìwé tó bá tọ́ fún wa ní owó ẹgbàá gbà sí ohun ìgbéyìí. Wọ́n lè láti àkáǹtì rẹ̀ sí ojú ìgbà ó ti wà níbẹ̀. Báwo ta níbi ẹnu mà ní ibi tá a wà ní 0621675208 GT Bank. Yóò gbé ẹnu lẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló máa gbé wálẹ̀. Lẹ́yìn sí àwa tí a bá ìgbà kan nọ́mbà 0621675208 GT Bank. Alhamdulillah. Nínú àlàáfíà ní ọgbà àwọn ọ̀sà tó bọ̀ lọ sí àwọn ọ̀pọ̀ gbogbo ẹni tó bá máa bìí lábí sórí ọjọ́ ìdíláàsì tó bá máa kà dáadáa tó bá kà fún àwọn ọ̀pọ̀ àwọn ọlọ́run tó gbogbo àlọ́dún àwọn ọmọ àdéhùn gbogbo àwọn ọ̀sà máa bá ṣe àwọn ọ̀pọ̀ àwọn ìwé tó bá ṣe ọ̀pọ̀sà nínú ọ̀nà ìṣèwádìí ọ̀sán ìwọ̀nyí ìlà ìwọ̀nyí ìlànà ìlànà ṣíkà ìwọ̀sọ̀rọ̀ ìlànà هذا البيت الذي يتحمل من جهد وآمنه من الخوف بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. So the last part of the program will be the very celebration of our national president, our worldwide president, because this is beyond national now, our new part of God. It's joining us all online by one celebrated divine. So from our own side, as members of the group that is collecting and sharing is deciding over. We believe that the least we can do to celebrate our leader, our national president, Alhaji Wali Hussein,
to show our token appreciation for all they have been doing for us and all they continue to do. So we are presenting this cake to mark his celebration. And I think I will call on the national executive to come forward to our to represent our national president. And we are also very lucky to have Alanita among us. Is going to do the coordination of the cake cutting and the whole dedication. So it is on record that the first celebration of our Sheni Ayitawa is the birthday of our national president. It's not a coincidence. It's near so back to you. Alhamdulillah, the ministers of Almighty Allah glorify His name over the life of our president. That's what you say, celebrating His birthday today. We pray Allah to give long life and prosperity, to enrich His pocket more, so as to serve the grace of Almighty Allah. So let's have the national executive members now, starting from the Amir and the coordinator of Let's Get Better Nigeria. Okay, one of the inviting, Ajay Moshe, please come. Alaji Kamil, please come around. So we're very sure that one is watching everything that is happening right now. As we're about to watch the playing game, it's a great celebration. A wonderful one. We have the Amir, we also have the coordinator, Get Better. Here we have members of the executive. I can see Alan Mama. Yes, I can see there. I think the camera capturing everybody as you are celebrating our president and yes, in the name of Almighty Allah, the most gracious, the most merciful, we want to call this day for the celebration of our president, Alhaji Wale Hussein. The group is Let's Get Better. And we're going to call it by mentioning the name of Almighty Allah. When I spell Allah without calling, somebody give me A, give me L, give me another L, give me A, I'm going to pronounce H. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Wa àwọn ìyá wa lé wọn àwọn ìyá wa ló kàn ẹ̀yìn ìyá wọn náà. All the our president and Alhaji was saying, yes, let's get better, celebrating the birthday today. We pray Allah to give you long life and prosperity. Wherever you have your watch the program live from the University of Lagos. Yes, it's the return of our honors in the house. We're also going to spend the name of, okay, they are still coming. I think when it was the turn of men, we are not more as this. But I want Yawa, if you know what to do, wọ́n gbọ́dọ̀ rí èmi náà. Ẹ má yọ mí ilẹ̀ ọ̀yọ́. Ẹ má yọ ìyàwó ilé lálẹ́ òkú ọ̀gbọ́n ìyálé yìí. Ìyàwó lè fọ́mù tuntun. Àlùfáà ayé wà bí ayé wà bí. Ọyọ yẹn sọ pé ṣùgbọ́n sàlá ló wá sàlá.
Ẹ̀sọ́ pé ọ̀la wà á bà. Ẹ̀yẹ́ wá pé kí ọlọ́run tó bí o. Tòwọ́ àdáńlá. Ọ̀yá àwọn ọmọ kéékèèké dà, àwọn ọmọ kéékèèké kan máa bọ̀. Ẹjọ́, only 8 minutes. Àwọn ọmọ 1 to 5. 1 to 5. 1 to 5. Ó bá ṣe ní 1 to 10. 1 to 10. Àwọn ọmọ kéékèèké 1 to 10. 1 to 10. We are within the brackets 1, 2, 3, 4, 9, 10. 1 to 10. Age 1 to 10. Ẹ̀rọ gbogbo àwọn alágbèmọ́tò àwọn àti ẹ̀rẹ́ ẹ̀jẹ̀ àti àwọn Children within the brackets of age 1 to 10. gbogbo àwọn alágbèmọ́tò ẹ̀jẹ̀ àwọn àyàwó. We are letting you know now closer. It's not making it possible. I love it. The small one, the small one, Hey, don't you tell me. I want to get there. But don't touch the table. We are going to back. Don't touch the table. Don't touch it. Àwọn kéékèèké ọ̀sọ̀ ẹ̀jẹ̀ ìwúlẹ̀ don't touch it, don't touch it, don't touch it, don't ó yà kọ́. Face the camera. Face the camera. Ẹ̀sùn kábẹ́ yìí ṣe. Who will speak for us? Who will say that speak for us? That will speak for us. Happy birthday. You cannot come from the back. Put your hand there. You put your hand. Oh yeah, say happy birthday to you. Sing now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We wish you many happy returns of that day. Long life and success. Hey, hey, hey. Raise your hand and say, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Thank
Ìfọ̀kúṣẹ́ àmà àdúrà ṣe àmà nígbà ọ̀. Àwọn ìtọ́ka bá tí àwọn pẹ́sẹ̀ntì yìí. Àwọn ọmọ tí ò lẹ́sẹ̀ lọ́rùn ní ọ̀. Gbogbo ọmọ àwọn abẹ́rẹ́ ọlọ́pọ̀ gbàdúrà sí wa. Come and appreciate everybody on behalf of President. Ali Kami. Ẹ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọba lórúkọ President. Alhamdulillah. On behalf of our Torah, we appreciate all the members for our sake. We appreciate them and all the members of the team. We appreciate them and all the students of this and we appreciate you. We wish for everybody to have long life and prosperity and forward Oye,